Pakangatu kia Ngāti Parau. So we have the East Coast Māori versus Waitakere today. And so here we are. Gold Coast Māori. No reire te iwi anei ngā taitama no Waitakere. Kia Gold Coast Māori te poro I Nāianei. No doubt they would have spent a fair bit of time fundraising for this trip. Trip back home here in Hopuhopu. Hoi anō anei. Karawe tēnā. A bit of a fake cut there. Hoi anō anei ngā taitama e mahitahi ana. Oh, what a try. And so the try is now 2-0. Ora mai e te iwi kare ki te ana. I te pawaka whakaata. Hoi anō. 2-0. Gold Coast te kōkiri whakamu ana I te pōro. Anei Waitakere nāne. Ball straight to ground there by Waitakere. Hoi anō, now it's in the hands of the Gold Coast Māori. Oh, nice little move set up there. Oh, and they've decided to come back. Ball straight to ground there. Could see ki tana I te pito mata. I tāna I hihi ai. Engari, unfortunately, ball went straight to ground there. So here they are, just bringing it back up down the sideline. Waitakere. Organising, shifting. Slowing the play of the ball down. Here they are now, bringing it back to the left side of the field. Okay, Gold Coast Māori now with the tap. Oh, nice, coming straight to the sub box. And just driving down that sideline, waiting for the new players to come on the field and wrapping around there. Nice, keeping the ball in the middle now. Okay, here the middles working together. See what they got. This number 6, he's been quite crafty early on. Oh, ball to ground.
Well, not. The ball's now with Waitakere. Okay, here they come. Oh, yep, nice. Still stuck down their zone, so they're coming out hard, working their way back to the sub box. Ball to ground, which gives the Gold Coast Māori a prime field position. So let's see if they can capitalise on it. Oh, straight away. Ka rawe. He noe mihi ana ki te pūkenga, ki ngā pūkenga o te tamara. Mai wana I te hingareti ono. He's been quite crafty this morning. Okay. Here they come now, Waitakere. Oh, nice, just driving, bringing it back to the middle now. Okay, here we go. Let's see what they'll see if Waitakere can come back with an answer. Engari, ko tā te kai wawau e meana I kua hapa rātou. Nō reira, kua huri te pōro ki a Gold Coast Māori. Nei rātou e kōkiri whakamua ana I te pōro. You can just see how urgent they are when driving the ball up. And they have good field position, but unfortunately the ball fell to ground, so now Waitakere, they are. Alright, nice. Find themselves close. Let's see if they can string something together here. Waitakere. Nice touch there, or a bit of a hard touch. Oh, but there they are, Gold Coast just eating up the meters. Good strong drives. Back to the sub box now. Here they are. Oh, moving the ball, shifting it around. Oh, what happened there? Incorrect play of the ball, perhaps. Okay, here we go, Waitakere, bringing it back up. Rolling the subs on. Oh, and another hand over there. Nice Gold Coast. And Gold Coast just seem to find their way back down the end of the field. Their middles are quite dangerous as well, crafty. Ki tāna I ngā kai tautoko. Kōrere hoki mai, I ahi tareirea, ka rea kore. Ko tā raiwa mai etahi. Mai wi mai wā, o e mane a Waitakere. Ko ngā hapa moro iti nei e whakararu ana I a Waitakere. Nei, Gold Coast Māori. Nā, ko Tangi te pere. Yep, and there it was, e hoa mā, the hooter. So now we have half time. And then after half time we'll get into the second half. Kia ora rā.
Everyone leaves their man and return. Just like this. Just like this. There's some here, it's like this. We cut them off here. That's it. They don't go past us here. We're going to go long, they won't. We've got good enough leads to get to come out brains to get to it. I don't move it. Just this side. When you go to nothing, they start waiting, but they don't stay their race. You're in. Coming. Here we now, second half. Mai tākere. Ko kiri whakamua ana I te pōro. Good field position for them now. Coming up to the 5. Oh, quick. Hoi anō. Ref there calling touch. Middle's working the field back out to the link. Just clogged himself into a corner there. Oh, something out of nothing. Ka mau te wehi e tamama. Ka pai anei. Gold Coast Māori. Off the cookie, back inside. Ke te pai. Ke reira te kāko. Ka re e whakau ki tā rātou rautaki. Hoi anō ane a wai tākere. Just working down the side there. Bringing some subs on. Gold Coast Māori nine. Good field position. Let's see what they have up their sleeves. Ka pai. Through. Ka rawe. Gold Coast Māori. Rongo ana I te kaiakora e tohi haere ana. Kia ana kai Taakaro. Tētahi o ngā tohi. Ko te kōrero haere. Okay, here we go, wai tākere. It's been a very good game from both teams actually. Here we go, working the middle now. I think Waitakere have an idea now of how they're going to strike
Okay, let's see if they can. Down. Oh, nice. Just ran out of space there. The team. Nā, ko hoki te pōro. Waingo te whira, so back into the middle, but the ref is calling the final there. So nei, kei ngaringaringa o Gold Coast. O nei rātou e kōkiri whakamua nei te pōro. In quick subs, quick wrapping. Oh, what's going on here? Oh, yep, okay, start again. See what I mean? He won't stay tight. Don't try that. You've got to move. Boom, got to move. He won't move. Here they are. Now, Waitakere in the middle of the field, coming up to the 5. Oh, big gap there. But touch, quick play. Out to the wing. Try. Ko tā te kaiwa wawe me ana. Okay, there you go. Gold Coast, quite sharp, this Gold Coast team. They just managed to get good field position just through their hard drives, which is good. I don't know nei a Waitakere. Oh, just slowing the play of the ball down. Oh, coming back. Oh, nice. Just finding themselves clogging there in the corner. Waitakere. Okay, here's Gold Coast. Let's see how they approach this set. Nice, just bringing the ball back over to the left-hand side, towards their sub-box, and they just seem to be doing the little things right. Nice drives, nice subbing. Oh, what a try. Yeah, so their drives are coming in quite hard. You can see them coming towards the sub-box. Subs are rolling in. And they're just getting good momentum, good field position, and yeah, just good tries. We have seen plenty of comebacks, so let's see if Waitakere can get some good structure and get some good tries here, and they do straight off the bat. Oh no. Anei, Gold Coast Māori, kōkiri whakamua nei te pōro. Anei, me te koi hoki o tēnei tama, e maua nei te hingareti nei. Ka rawe he piro. Yeah.
I've enjoyed watching that number 6. He's quite sharp there in the middle. He's also set up a few tries. And, well, obviously scoring tries himself. Nō reire mihi ana. Ki te kaunga o te tamara, te kaunga o ngā pūkenga. Oh, here they are, just driving it back on, working their way towards the sub box. Oh, nice, good subbing there, good momentum. Oh man, I just feel like another try is about to. Look at this, nice, quick ball movement there by the Gold Coast Māori. Oh, what a try from the Gold Coast Māori. Full time for Tangi te pere. Nā kua puta te ihu o Gold Coast Māori tēnei kēmu. Hoi anō e mihi ana ki ngā tīma e rua. I pakanga i te muro o te ahi. Hoi anō me mihi ka tika kia Gold Coast Māori. Nō reira e mihi ana kia tātou. Koutou e... koutou e noho ana i te kainga. Noho ora mai, tēnā rā tātou. Food is your medicine. If you really want good health, know where your food's coming from. We wanted our children to grow up in the wilderness. The world needs kids like that. Māori have always understood the best way to live on this harsh land. We can hold on to our tikaka, our practices, our traditions, and bring them into this day and age. This isn't an ad about four-wheel drives. It's about knowing the place, as well as the locals. We found the place. That's a good start. Built by my great-grandfather 20 years ago. And go! Just fill up at a participating Caltex, stack your pump discounts, and you could collect more savings on your next visit. Oh, there's another one. Getting quite good at this. Filling and saving. Feels good.
Funding is a real challenge. We know that a lot of schools face that ongoing, and the reality is if you go to a lower decile school in New Zealand, you are less likely to be able to afford to participate in sport. Obviously, having come through it myself with kids and being one of those kids myself who played sport, I know how much it defined who I was. And now being able to go, I can't fix it all, but we can help and try and give to those people who are going through really tough times. Get the Māori Plus app. Download now on Google Play or the App Store with exclusive viewings and 100% ad-free. Quite like top tier. Watch us anywhere, anytime. Make Māori Plus your mate and stream now. That's a great question, Jessica. All right. E te iwi nei mai hara mai ki tēnei papahotanga Whakaata Māori, ka mihi ki ngā maunga ngā wai me ngā hika o tēnei rohe, tēnā koutou katoa. Kia kaiwhakahaere me ngā kaiwhakatautau, he mihi mahana hoki kia koutou. Taino rāua mihi, kia koutou te hunga e mātakitaki mai ana. Hoi anō nei ngā kapa e rua, I te muro o te ahi a Nati Hine, pakangātu ana kia Matua. Nā ko Ngāti Hine kei ngā hingareti pango, ko Matua e mauana i ngā hāte kakariki. Oh. Here we go, Ngāti Hine looking to drive the ball up now. Are they making their way towards the sub box? Yep. Bringing on some... Oh. What's going on there? Okay, halted some momentum there. And the momentum's a big part of this game. But here they are, Ngāti Hine. And this was some straightforward drives now. And there was final touch there. So, kia matatua I nānei. Nei rātou e kōkiri whakamua ana I te poro, and look at this field, look at this
possession that they have. And they've already found themselves down the right end of the field. Good defence there by Nati Hine, shutting that down. Okay, now Nati Hine coming out of their own end. Let's see how they attack this. Nope, that's okay. Here we go now, Matua. Wakarera ngā Kaupapa no Ngāti Hine e whakawhiti kōrero ana, e kōrero ana mo te kēmu. Kōrero ana mo a rātou rautaki. Here we go now, quick play of the ball there by Matua. Caught them on the outside shoulder with a dive and try there. Nō reira ko tahi te piro ki a Matua. Kore ki a Ngāti Hine. Nō reira anei a Ngāti Hine. About to tap off. Let's see how they approach this. Nice, going straight in the middle. Okay. Driving. Nice, and they're already at the 5 here. Let's see what they decide to do, how they decide to set this up. Nice, setting something up now, Ngāti Hine. Quick play there. Just sort of found themselves tucked away in the corner now. Bring the ball out to the centre, middle of the field now. Going for the long ball. Takato tika ki ngā ringaringa o Matua. Nō reira nei ngā kōhine o Takiwā Waka e kōkiri whakamū ana i te pōro. Ia hate, hui anu anei. Okay, here comes Nati Hine now. Trying to get back down to the green zone. And the ball there just slipping out of the hands of the Taakaro. Now Takiwā Waka bringing on their new subs. Karawe. He piro tēnā ki a Matua. Nā, ko tā te kaiwa wawa e meana, ai rā, he piro tēnā, no reire mihana ki a Matua. E rua ngā piro i noa nei ki a Matua. Kore ki a Ngāti Hine.
Karawe te mahi a mātātua nei. Me tā rātou kōkiri nei I te pōro. Just coming up over halfway now. Put the ball back into the middle. Finding some good field position here. Mātātua. Sending back cup in the middle now. Oh, quick hands. Oh. Quick hands with the dummy there. Nā, ko whai piro anō a Mātātua. Orera toru piro ki a Mātātua, kore ki a Ngāti Hine. Ara I te mea e... Oh, anei a Ngāti Hine. Quick tap there. Nice. Some good defense here from Takiwā Waka. Just keeping Ngāti Hine at bay. Making it hard for Ngāti Hine to find some momentum. Oh, he piro rānei. Oh, kau. Oh, nea Ngāti Hine, rānei. Oh, quick play there by Ngāti Hine with the dive. Look like a touch, hui anō. Yep. Ah, ka pai. Nā kua piro a Ngāti Hine I nānei. Takoha. Kai ako rā o Ngāti Hine, takoha. Pukenga rau. Puta no I te motu. Nā kua rongonui a te tangata rā. Reira anei a Mātātua. Ka pai quick response there by Mātātua. Straight down to the other end of the field. Try there. There was a good driving set by Ngāti Hine, but unfortunately they couldn't finish it. So here's Mātātua now. Mātātua are close to their sub box. Nice, bringing the ball back to the middle of the field. See what they are planning on doing. Nope, that's okay. Hand over now to Ngāti Hine.
Matua tapping off to start the second half of the game now. Well, kaha rātou, they're already straight down there on the 5. And they rātou e mahitahi ana. Seen that wrapper come around and then back inside and try. Straight away. Oh, no, Cole. Oh, there we go. Rawe, quick hands. Te mahitahi, nai ki te ita aputa. Ka tā te linka o Matua tika ki te aputa nā kua whai piro. Whanai Nati Hine. Nice driving the ball up here. Okay. Okay. Here they are now. See what they have. Ke te pai. We are not. Kia matatua te poro e nāne. Here they are coming out of their red zone. Coming out of their own end. And just good drives, nera, e hoa mā. Just creating momentum. They're back in the middle of the field. Let's see what they have. Can't really see that corner ne hoa mā, so I'm guessing the ball went to ground. We are not. Nati Hine e nāne. Nice, Nati Hine. Approaching the 5 metre line now. Just caught there. Me mihi kātika ki a Mātātua. Me a rātou e noho ana e tū wata wata. E whakararu ana i a Nati Hine. Ki tētahi aputa. Kia whai piro ai rātou, hoi anō. There we go, Mātātua. Back now in striking distance. Oh, is that a try? Call. Kua whitu I nāne, kia Mātātua, tahi kia Nati Hine. Second half e hoa mā. We have seen comebacks before. Hoi anō ko tā me ū a Nati Hine ki tā rātou rautaki. Kia whaihua ai rātou. Hoi anō he ua I ona wā, kei ngā āhuatanga o te kēmu koe ārihi. Mātātua now coming out of their
coming out of their red zone, bringing the ball up. Just for some nice driving, moving the ball around. Nice clean subbing. Just that transition there from attack to defense, defense to attack. Ko tino waia haere a Mātātua. Hoi anō kua hapa rātou I nānei. Reira Ngāti Hine. Just need to find some momentum now. Get down to their end of the field where they want to be. Okay, here we are. Oh, I hear pia te... Wrong play of the ball perhaps. Oh, Mātātua just finding some quick yards there. Oh, look. Good field position already by Mātātua. Setting that up, slowing it down. Nice. Oh. Karawe. Ki te ana I Pūkenga Nui. Ngā Pūkenga Nui, oroto Mātātua Waka. Me tā rātou whakatutuki, whakatinana hoki I tā rātou rautaki. Me tā rātou ui ki taua rautaki hoki. Nō reira nei a Ngāti Hine. Ngana ki te kimi I tētahi piro, hoi anō kua hapa rātou. Reira ko hoki te pōro ki ngā ringaringa o Mātātua Waka. Kua nei rātou whiwhiu haere ana te pōro, maka ana I te pōro, mahitahi ana, omatahi ana, whakarotahi ana. They're just back in the green zone now, Mātātua. Some good momentum here. Rolling now with the ball in the middle of the field. Quick play, quick scoop and try? No. Colt. Now not the kaupapa I hear pia. Reira nei Ngāti Hine. Ngāti Hine just need to get some momentum, just need to roll on. Some good rolling subs there by Ngāti Hine. Nice, just taking down that left-hand side of the field now. Oh, quick hands because that bunga shot up. Hoi anō. Ke te pai tēnā. Here's Takiwā, the coach of the team. He's a bit of a good touch player himself. Hoi anō. Ball to ground there by Mātātua. So now back in the hands of Ngāti Hine. Ngāti Hine moving the ball, controlling the pace of the game now. The referee there just calling Mātātua back. Tight. Long-standing ref of touch, not only touch, also rugby league there in the Waikato. There aren't too many referees with his experience and his knowledge of the game, so good to see the Braves still out there. Okay, here we go, Mātātua bringing the ball up now, bringing it back to the middle. Let's see how they see if they score a try. Let's see if they set something up now. Oh, just going for the dive. He piro anō kia Mātātua Waka.
Nā, kua tangi te pere. Ai, tohu ana kua pau katoa te wā. No reira mihana ki a Mātātua Waka. Ai, i te pūtanga o tō rātou ihu i tēnei kēmu. Hoi anō e mihi kā tika ki a Nati Hine. O tira ki ngā kai mātakitaki katoa, no reira ko te wā o mātou mahi i tēnei rā, ki ngā kai whakahaere, me ngā kai whakataetai, kia haumarita haere, tēnā tātou katoa, tūhono mai ki tēnei wōtaka, noho ora mai. Tēnā rā tātou. Food is your medicine. If you really want good health, know where your food's coming from. We wanted our children to grow up in the wilderness. The world needs kids like that. Māori have always understood the best way to live on this harsh land. We can hold on to our tikaka, our practices, our traditions, and bring them into this day and age. This isn't an ad about four-wheel drives. It's about knowing the place, as well as the locals. You found the place. That's a good start. Built by my great-grandfather 20 years ago. And go! Just fill up at a participating Caltex, stack your pump discounts, and you could collect more savings on your next visit. Oh, there's another one. Getting quite good at this. Filling and saving. Feels good. Funding is a real challenge. We know that a lot of schools face that ongoing, and the reality is if you go to a lower decile school in New Zealand, you are less likely to be able to afford to participate in sport. Obviously, having come through it myself with kids and being one of those kids myself who played sport, I know how much it defined who I was. And now being able to go, I can't fix it all, but we can help and try and give to those people who are going through really tough times. Get the Māori Plus app. Download now on Google Play or the App Store with exclusive viewings and 100% ad-free. Quite like top tier. Watch us anywhere, anytime. Make Māori Plus your mate and stream now. I think it's just half an hour between games.
E te iwi nei mai hara mai ki tēnei papahotanga Whakaata Māori, ka mihi ki ngā maunga ngā wai me ngā hika o tēnei rohe, tēnā koutou katoa ki ngā kaiwhakahaere me ngā kaiwhakataitai, e mihi mahana hoki kia koutou, o tira kia tātou. I te rangi nei ane ngā kapa e rua, Hokyanga e maua nei i te kōwhai me te kakarike e pangora nei tēnā. Nā, kei te rangi Topi e maua nei te kahurangi me te kakariki, no reira nei ngā rua, kei te muro o te ahi. Hoi anō e hoa mā, ki ngā huatanga o te pakanga, ka puta noa tētahi o ngā ihu, i tēnei o ngā whakataitai. No reira nei te rangi Topi, ko ke whakamuana i te pōro, hoi anō, iha te ngā tohutohu o te kaiwa wao. No reira nei a Hokyanga, e kōkiri whakamuana i te pōro. Hokyanga now, just working the middle now. Just trying to catch Te Rangi Topi off guard. With some quick play of the ball there, but Te Rangi Topi quick to react and holding them out. No reira, anei a Te Rangi Topi e kōkiri whakamuana. Pipuri tonu ana i te pōro i wanganui o te whira nei. Just a bit of a loss of momentum there. Touch is a game all about momentum. You don't want to find yourself stagnated for too long with the ball in hand. Hoi anō nei Te Rangi Topi. Hokyanga i nāne. We had Nati Hine before versus Matua. Nati Hine going down by 9 tries to 1. We saw some awesome skills there. Ngā pūkenga o ngā kōtiro nā. It's good to see them just with a dive. I've been seeing the slam dunk trend lately, which a lot of the old heads are not too happy about, with the young bucks going in for their slam dunks. Oh, 1-1. And just caught off guard there, Te Rangi Topi. Konai anei a Hokyanga i nāne. Just bringing the ball back up. Finding themselves over halfway now. Their subs on. Oh, what a run there. Mai te tamara. Parahuti haere ana. Quick play there. Oh, just shuddering. I look like a recount there. Kua piro. Kua piro anō a Hokyanga. Rere mihi ana. Te Rangi Topi just finding themselves there a bit stuck there in the middle, in the corner there, in the left hand corner.
Oh, it's good that they brought the ball back out. Engari kua hapa nei a Hokyanga I nānei. Just working their way down the left-hand side of the field towards their sub-box. Ooh. What a try there by Te Rangi Topi. Kei ngā ringaringa o Te Rangi Topi nānei te poro. O nei rātou e kōkiri whakamua ana. E parahuti ana te haere o ngā kai Taakaro. Nā ka tau atu rātou ko hoki te poro ki Wanganui o te whirei nānei. Me te tere hoki o te tamara. Oh, what's the call there from the ref? Just play the ball there by Te Rangi Topi. Ball to ground there, that's okay. Oh, Hokyanga with the quick play. Trying to catch them off guard. Oh, ball out to the wing, back into the link. Ball with the middle now. Working the middle, bringing it back. Ooh. Not quite there, not quite what they wanted to do, I don't think. Right, a nice little dive try there by the Hokyanga. Oh no, not a try, hand over. So here we are, Te Rangi Topi now, just bringing the ball back up. Nice, that's a better transition of the subs there. Hokyanga now just bringing the ball up. Oh, and just those little mistakes are costly for both teams, and they can also swing a game. And this game is quite tight now. It's only three tries to 2 by Te Rangi Topi. And ball to ground now, and so possession back with the Hokyanga. Okay, here they are, just bringing the ball back, working it back to their sub-box. Oh.
wasn't the smoothest of transitions there, but Hokyanga are now just looking for momentum. Oh, Karawe. Oh, through the gap. No, kua mea mai te kaiwa wau. I pāke. And the score is 3-2 as we approach the end of the first half. Nearing the end of the first half here, Huama, ne? Good teamwork here by Tarangi Topi. Nice, here they are, the Hokyanga. Just working the ball down the sideline. With some good, strong and direct drives there, which creates momentum for the team. Okay, here we are now. Try there. No. Good defense there by Tarangi Topi. Kia karo i ngā paua a te Hokyanga. And there's the hure Huama. And Tarangi Topi were going for a try just on the hooter. Hoi anō, half time now whānau, kia mai tonu mai. Second half now, our warm up. Here we are with Hokyanga with position. Oh, is that a try straight away? It is a try straight away. Here's Tarangi Topi just bringing it back up. Let's see what they have now. Good
good field position. They do have a few touches up their sleeve. Oh, and just something out of nothing there. What a try there. Is that a try? What's the... Hold on, we're just waiting. And after backwards and forwards there between the refs have come to the conclusion that there was a try. Me, karawe hoki te piro rā. E ahua, piki whara hoki te tamara, tā roa, te rahi hoki o te tinana. And then the gap just opened up for him and he was in there. Rere mihi ana. Okay, here we go. Hokyanga now looking for a response. Down, quick play of the ball. Dummy half of the ball. Throwing it out to the wing. Oh, what a response there by the Hokyanga. And a nice intercept there by Te Rangi Topi. Now here they are bringing the ball back to the right hand side to their sub box. Get some fresh legs on there. Ano rara anei rātou. E, kōkiri whakamua ana te poro. Oh, here's the try scorer. Nice down. Oh, dummy half now. Oh, a bit of a pākaha tēnā. Kari whai hua. I tēnā wā. Hoi anō nei te Hokyanga. E Hokyanga i te poro ki tō rātou taho te whira. Tō rātou wahanga piro. Kaha rātou. Oh, karawe. Going down, quick play of the ball there by the Hokyanga. Just working the sideline, working the link and the wing there. But they couldn't break through. Nō reire mihi ana ka tika ki Te Rangi Topi. Oh, nice. Here they are coming. Oh! What a try there, what a try. Karawe.
This is shaping up to be quite an exciting game there, Hoama. Whāpiro ki a te rangi Topi, whā ki a Hokyanga. Ko ai rā ka toa, ko ai rā ka hua. Hei te tangi, hei te tangi o te pere, kei reira mohi ai mātou. Wai rongo ana I te hekenga o te wera I a rātou e tuana e pakangatu ana I te muro o te ahi. Wane ngā kēmu kei Hopuhopu, te wāhi ka tūwai te matatini, te rātou. Rane te rangi Topi in the middle now. Here we are. Let's see what they have. Let's see what they have there, Hoama. Are they going to score? Are they going to score a try? To break the tie. No, they didn't. They just made a mistake. Koe anō kei te pai. Nō reira, nei a Hokyanga. Nē rai, hoa mai, and touch is one of those games where you just can't have a lapse in concentration. Any lapse in concentration can be costly to your team there, especially in a tight contest like this. Nice, good response there by te rangi Topi and by te Hokyanga. Hokyanga managed to get in good yardage up the field, and te rangi Topi managed to keep them out. Oh, nice, some hard touches there. Anō nei ke te preiriki e tahi o ngā tama, koe anō. Yeah, ka pai. Hokyanga just giving away a costly penalty there. Anei rātou e kōkiri whakamu ana. Te kimi ana I tētahi āputa. Ka rawe. Nice little try there by te rangi Topi off the back of a Hokyanga mistake. Hokyanga penalty, which just gave them extra few touches, and they created a little bit more momentum and they capitalised on it. Koe anō anei a Hokyanga I nānei. E whakautu kei a rātou. Ai rānei, kau rānei. Mihi ana ki taku mākou. Nāna tētahi kawhe whakarite mākou. Nōrere mihi ana. E whakaoho I te hirikapo. The link now. That was nice. It was a nice pass. Hoi anō. It was a defender straight on him. That was a nice ball back onto the inside there. By the number 7. Rānei. Te rangi Topi. Ka rawe, te rangi Topi. So 2 tries ahead now, and as we approach the end of the game, the hula will sound now at any moment. Hoi anō ka hara te Hokyanga. E rua piro kei a rātou. E toru piro rānei kei a rātou. Nei heko na whakamutunga. Yes, they do. That was a nice try. Oh no. There we go, there's the hura Hoama. Rawe, nō reire mihi ana ki te rangi Topi. I puta ai tō rātou ihu. I te muro e te ahi. Nei kapa e rua e pakangatu ana.
Nō reira, ko uti wā mā te mahi tēnei rā ki ngā kaiwhakahaere me ngā kaiwhakataitai. Kia humari te haere, tēnā koutou katoa kua tūhono mai ki tēnei hōtaka, noho ora mai, nō rei tēnā rā tātou. Food is your medicine. If you really want good health, know where your food's coming from. We wanted our children to grow up in the wilderness. The world needs kids like that. Māori have always understood the best way to live on this harsh land. We can hold on to our tikaka, our practices, our traditions, and bring them into this day and age. This isn't an ad about four-wheel drives. It's about knowing the place, as well as the locals. You found the place. That's a good start. Built by my great-grandfather 20 years ago. And go! Just fill up at a participating Caltex, stack your pump discounts, and you could collect more savings on your next visit. Oh, there's another one. Getting quite good at this. Filling and saving. Feels good. Funding is a real challenge. We know that a lot of schools face that ongoing, and the reality is if you go to a lower decile school in New Zealand, you are less likely to be able to afford to participate in sport. Obviously, having come through it myself with kids and being one of those kids myself who played sport, I know how much it defined who I was. And now being able to go, I can't fix it all, but we can help and try and give to those people who are going through really tough times. Get the Māori Plus app. Download now on Google Play or the App Store with exclusive viewings and 100% ad-free. Quite like top tier. Watch us anywhere, anytime. Make Māori Plus your mate and stream now.
Nah? Do I look like a... Oh, true. We need a follow like right now. Legs our wings, look, go. Okay. Boys, just come on, boys. Yeah, nice, Taki. Get in quick! Nice, Taki! One more! Little lesson there, eh, boys? Slow down to go fast. Don't try and get full so everyone's ready, eh? Don't ever talk about that, guys. Never talk about what happened. Yeah, don't even stress. Just remember that when you come in, okay?
Go, boys, go!
Come on, come on, come on. Come on. 8, 12, 1. Way to go. Keep it up. Grab your water. Get your water now. Circle up. Grab your water and circle up. Get your water. We'll get our breath. On me. In for 4. Hold for 4. Out for 4. Ready. And in for 4. Hold for 4. Out for 4. Hold for 4 again. In for 4. Hold for 4. Out for 4. Hold for 4. One more. In for 4. Hold for 4. Out for 4. Right, boys, we need to fix our goals, right? Our part that what we're not doing is not completing the sets, eh? We're rushing the ball, eh? We've got to slow down for that accuracy, eh? But it comes with the comms part, eh? Because I'm not hearing it from when we're here, eh? We've got to say, you know, whoever it is, Vinny or Pane, I'm coming around close to you, you know, just keep it quiet, but make it simple, eh? Alright? Make sure we're accurate here, right? We'll be alright if we get the grind and complete our sets, eh? We didn't complete 4 out of that, guys. Alright? And that's all on us, eh? Nobody else's fault, eh? You don't have to go 100 miles. All we just need to do is get to the 7 and 1 wraps, or like do a laps or your cookies or something. Because all they're doing is just pushing us and everyone's checking, and that's why we're getting the drop balls. All we need is get to the 7 and set something up on the 7. Doesn't matter if you don't get a charge, at least we're down there. Complete. That was who was on there last? Okay, good. Finish on 3. 1, 2, 3. Finish! Get on, get on. Go for it. Number 16, the last one on the... One more link, one link. One link. River! Yes, go, go! No, one leg, no. Just like that, isn't it? Come on.
Forward! Yes, Tanaka, where am I, Baba?
Yes! Move up. That's it. Yeah, I'll let. Take the gas, Let's go. Please. Get off. Number 10. Did we lose? No, we didn't lose it. Oh yeah, I didn't get the last one because I didn't know number. Yeah, you're right. Food is your medicine. If you really want good health, know where your food's coming from. We wanted our children to grow up in the wilderness. The world needs kids like that. Māori have always understood the best way to live on this harsh land. We can hold on to our tikaka, our practices, our traditions, and bring them into this day and age. This isn't an
ad about four-wheel drives. It's about knowing the place, as well as the locals. You found the place. That's a good start. Built by my great-grandfather 20 years ago. And go! Just fill up at a participating Caltex, stack your pump discounts, and you could collect more savings on your next visit. Oh, there's another one. Getting quite good at this. Filling and saving. Feels good. Funding is a real challenge. We know that a lot of schools face that ongoing, and the reality is if you go to a lower decile school in New Zealand, you are less likely to be able to afford to participate in sport. Obviously, having come through it myself with kids and being one of those kids myself who played sport, I know how much it defined who I was. And now being able to go, I can't fix it all, but we can help and try and give to those people who are going through really tough times. Get the Māori Plus app. Download now on Google Play or the App Store with exclusive viewings and 100% ad-free. Quite like top tier. Watch us anywhere, anytime. Make Māori Plus your mate and stream now. E te iwi nei mai hara mai ki tēnei papāhotanga Whakaata Māori, ka mihi ki ngā maunga, ngā wai me ngā hika o tēnei rohe tēnā koutou katoa. Ki ngā kaiwhakahaere me ngā kaiwhakataitai, e mihi mahana hoki kia koutou o tira kia tātou. Te hunga mātakitaki, nau mai, hoki mai. Anei tātou, anei ngā kapa e rua, Nati Hine, me Matua, kua tomo atu ki te muro a te ahi. Ka puta no tētahi o ngā ihu. O e nei kapa ko Ngāti Hine rānei, ko Matātua rānei. Ngā tauho rā ka kite. Ore rānei ngā Matātua. E tatana ki te rārangi piro. Kua piro? Kua piro? Ko tā te kaiwawawe mea ana. Ka ore rātau I piro, ore rānei a Matātua anō. Striving it towards the link and the wing. Oh, Ngāti Hine now with the ball. Let's see how they respond. Nice, driving the ball back close to their sub-box. And some good strong drives here by Ngāti Hine.
Oh, Ngāti Hine looking like breaking the line there. Well, some of these boys they're quite big as well. Oh, Ngāti Hine through the... Oh, nice! What a play there by Ngāti Hine. Whia tura I te pōro ki te parirau. Karawe te mahitahi o Ngāti Hine rā. Just managed to get some good momentum coming out of their own half. That was a good try too, and as I was saying before, some of these boys they're quite big, some of these players. Hoi anō, anei a matātua. Oh, nice, just bringing it in, just trying to look for some structure here on their drives. Yep. Playing the ball now here in between the... just targeting there the link. Hoi anō nei te tamaiti ahakoa te iti o te tamara. Oh, nice, Matātua again with the dive. Did it pay off? Not quite. Okay, here we go, Ngāti Hine. E kōkiri mai ana te pōro. Mai I tō rātou. Ki tō Matātua. And awesome. Good to see them playing with some structure there. Ngāti Hine. E tohu tēnā. Ko whakatōtō te kaiako I etahi rautaki. Ko hoati te kaiako etahi rautaki. Kia rātou. Hara I te mea kua tai puka noa mai Ngāti Hine. Matātua hoki. Oh, Ngāti Hine again. What a try. And the gap just opened up there for Ngāti Hine. And Ngāti Hine lead 2 tries to 0. O kahara Matātua. E whakautu rānei ke a rātou. Oh, karawe. Te mahi rā ngā Matātua, te mahitahi. Te whiwhiu haere I te pōro. Me tūpato rātou ki te rere o te Māori, ne? No, they're quite young, but you don't want to be too panicky in those moments, especially when you have the ball on attack. Stick to your structure. Eyes up footy and play what's in front of you. Hoi anō nei Ngāti Hine. I've just been impressed with Nati Hine's just bringing their ball out of their half. Quite direct there. And sharing the ball around. And ball to ground there. There was a potential try. You could see the gap there in between the mid and the link. Anō nei a Matātua. Tēnā e rongana tātou I ngā tohu a te kaiako. Ki tāna ki ana kai Taakaro. Oh, ball to ground there. That's okay. Just got to reset now. Hold them down. Not hold them down, but just keep them in their half there. Okay, here we go. Oh, ball to ground there. That's okay. Oh, Matātua here looking for a try. Some quick steps, quick hands there. Quick play of the ball. Nice.
Oh, try, surely. Oh, no. Mea te kai wā wau. Kua pāngia. Oh, ball to ground now. Nati Hine now with the ball. Here they are, Nati Hine just working that sideline. Nice touch there by Matua. Yep, okay, back to the middle now. Working it. What they're going to do, looks like they're targeting this one player. Yep, they'll go down on him. Oh, just got that mixed up though, but here we go. Ngati Hine. It's okay. It's there, eh? This pakuraru, te whakatutukitanga ne. Okay, here we go now. Ball now with Ngati Hine. Few mistakes here by both teams, hoi anō. Ke mai mahara tātou e tamariki e nei, e prei ana, e tākoro ana. Hoi anō e kaha kite ana i te pūkenga o ngā tima e rua. Nice, here they go now, let's see. Ball to ground now. Nati Hine. Oh, see, saw the gap. Kite i te aputa. Oh! Okay, Ngati Hine now just working it towards their sub-box now. Bring some fresh legs on as they enter into the into their green zone. Oh, nice. Down, quick play. And he's off. What's he do? Nice! Drawing pass. Oh. It's okay. It's okay. You know, it was on. It's a nice drawing pass there by both Ngati Hine players. Here's Matua now. Okay, here we go now. Oh, nice. Oh, yep. Touch there. Nati Hine now working all the way down there. Oh! Karawe, no reira kua toru piro I nai nei kia Ngati Hine, kore kia Matua. Kua tata pau te wā I tēnei wahanga o te kēmu.
get under there. Wanei, te wāhanga tuarua, second half now. Ngāti Hine, e kaha kōkiri ana e te pōro. Nei rātou e tatana ki te rārangi piro I nānei. Quick play there by Ngāti Hine. Pass. And ball to ground. There was also mahi there though by Ngāti Hine. Nānei ke a matātua. Nei a matātua. Just bringing the ball back now. In the middle of the field to the centre. Kua pai ngā pūkenga o te tamara e pai ana. Pai ana o ngā pūkenga. Nānei a matātua e noho tonu ana te pōro kia matātua. Ki te rārangi rima rātou e nānei on the 5. Quick play. Nice. I piro rātou, ai. Tā te kaiwa wau e mea ana kua piro. Mā tātua. There was just nice little work there. Quick hands. Draw and pass. And that could be the answer for them in the second half here. Just draw and pass. Simple. Keep it simple. Nera e hoa mā. Okay, here we go. Ngāti Hine. Straight off the bat. Yards for days. Little touch there by Matātua. Ngāti Hine planning something. Big gap there. Nice. Try. And just the gap opened up and Ngāti Hine managed to capitalise on that. Nō reira kua whaia I nānei kia Ngāti Hine, tahi kia Matātua. Ka pai anei, Matātua. Let's see if Matātua now have an answer. Yes, they do. Yes, they do. Nice. I rawe hoki te piro rā. Ai noho rātou ki te kokona o te kokonga o te whira. Nā I whaihua ai rātou. Piro ne. So here we go. Nice, here they come. Ngāti Hine e nānei e kōkiri whakamua ana. Whiu haere ana te pōro e mahitahi ana. And just a small mistake. No. Yep, small mistake there. Hapa moroiti rā ne, hapa moroiti. Anai Matātua Waka. Nice drive there. Okay, here they are just approaching the halfway line. Hoi anō,
Ko mea tu te kaiwa wao, ko hapa rātou. Reira ka hoki te pōro ki ngā ringa o Ngāti Hine. And that's okay. Okay, here we go, Ngāti Hine. See what they got. Oh, they're setting something up. Nice, okay, they've drawn them to the left-hand side of the field. Quick play, dive. Ia te whakatau a te kaiwa wao. Ai rānei, kau rānei, kua piro. Nā, kua piro. Reira kua rima I nānei kia Ngāti Hine, e rua kia Mātātua. As we approach the halfway point in the second half here. So there's about 5-6 minutes left, and that's plenty of time there for Mātātua to get 3 quick tries. Defense there by Ngāti Hine, ne? E tuku ana ngā kai karo. E rua I te wā kotahi. And Mātātua just trying to come back down that right hand side there. Yeah, we're mātakitaki ana I nei tamariki e kahakita ana I ngā pūkenga kei a rātou. Hoi anō e mihi kātika ki ngā kaiako. Ngā kaiako o ngā kapa e rua nei. Nā rātou I hoatu te rautaki ki o rātou kai tākaro. Kia hia nei ngā wiki. Ko whakangungu. Ko whakaharatau, ko prakatihi, tā hatu. Wa nei ngā hua. E kite ana I te rangi nei. Nati Hine just coming up a bit short there. But here we go, back with Mātātua. Just nice little driving there, down that left-hand side of the field. Fresh legs coming onto the field now. And Mātātua just bringing the ball back from the right to the left. Nice little quick feet there by the man, by the bro. Putting the Ngāti Hine defence line on notice. Hoi anō. Ngāti Hine's turn now. There's some clever players in this Ngāti Hine team. No doubt this Ngāti Hine team watches their senior Ngāti Hine team. We've put the nation on notice ne. The last 2 nationals, no re mihi ana. Kia takoha. And his team up there, Ngāti Hine. Kārawe, look at this. Look at these yards, man. Jeez, eh. Awesome mahi. What a dive there. Body on the line by Mātātua. That's what you want. Inspire the lads around you. Rawe. Taka te pōro tō tika ki te papa. Nā, no reira ko tā te kaiwa wao e meana me hoki te pōro ki ngā ringa o Mātātua. No reira nei a Mātātua. E kaha kōkiri ana te pōro e rere atu ana ki ngā tahataha o te papa tākoro. Anei te hunga hou. Kua tomo mai te muro o te ahi. Me tō rātou ngāo, me tō rātou kaha.
Oh, nice. Nice ball movement there by Matua. And they are just swinging the ball out as Nati Hine. Some fresh legs on there as we approach the end of the second half, which means we're approaching the end of the game. But Nati Hine is relentless here, showing no signs of slowing down. Nō reira mihi ana ki ngā tama. Here they are now, Matatua, not going down without a fight, fighting all the way to the hura. And we love to see it, hoa mā. Oh, ka pai. Penalty there. Nice. Oh, Matatua there. They were good field position, good opportunity. Just a small mistake there. Oh, and try breakaway there by Nati Hine, the slam dunk, and that seems to be the end of the game there. Nō reira ko te wā mātou mahi tēnei rā e hoa mā ki ngā kauwhakahaere. Me ngā kapa e rua ki haumaru te haere, tēnā koutou katoa ko tūhono mai ki tēnei hōtaka noho ora mai. Food is your medicine. If you really want good health, know where your food's coming from. We wanted our children to grow up in the wilderness. The world needs kids like that. Māori have always understood the best way to live on this harsh land. We can hold on to our tikaka, our practices, our traditions, and bring them into this day and age. This isn't an ad about four-wheel drives. It's about knowing the place, as well as the locals. You found the place. That's a good start. Built by my great-grandfather 20 years ago. And go! Just fill up at a participating Caltex, stack your pump discounts, and you could collect more savings on your next visit. Oh, there's another one. Getting quite good at this. Filling and saving. Feels good. Funding is a real challenge. We know that a lot of schools face that ongoing, and the reality is if you go to a lower decile school in New Zealand, you are less likely to be able to afford to participate in sport. Obviously, having come through it myself with kids and being one of those kids myself who played sport, I know how much it defined who I was. And now being able to go, I can't fix it all, but we can help and try and give to those people who are going through tough times. Get the Māori Plus app. Download now on Google Play or the App Store with exclusive viewings and 100% ad-free. Quite like top tier. Watch us anywhere, anytime. Make Māori Plus your mate and stream now. Yeah, baby. Go, mate. Keep up there. Keep up there.
All good. Do you want to jump on now or wait till next game? Okay, it might take a little bit, so... What do you reckon? We're starting now. I'm happy to if you want. Yeah, no problem. Awesome, bro. I'll come and see you soon. Hey. It says live's on. Hold up.
Nei mai hoki mai. Ai te iwi ki tēnei pāpāhotanga. Whakaata Māori tauranga Moana e pakangātu ana ki a Tihirau. Here we have tauranga Moana up against Tihirau. And it's 1 point to tauranga Moana as we approach the halfway mark in the first half. Tauranga Moana now with possession of the ball. Good defence there by Tihirau. Wane ngā kapa e rua. Ko tomo atu ki te muro. And good strong play there by tauranga Moana. As they just work the ball there towards the sideline. And touch there by Tihirau. Whānau tauranga Moana bringing the ball back into the middle of the field. Quick draw and pass there. Here we go now, Tihirau. Now with ball in hand, kōkiri whakamuana i te pōro. Me kaha rātou mahi. Ngā tīma e rua. Ki tāna i te hekenga o te wera, te paunga o te kaha. Quick play there by Tihirau. And just throwing the ball out. Oh, nice. It's like a touch though there. And that's okay. Ko hoki a Tihirau ki tā rārangi rima I nānei. Nā kia tauranga Moana te pōro. O nei a tauranga Moana. Me te tere hoki o te tima nei. E tahi o ngā kai tākaro. E para huti haere ana. Here they are just with the ball in the middle of the field now. Just swinging it out. Oh, that would have been an awesome try. Here we go now. Kahara tauranga Moana. Ngā kai tākaro e rua e mahitahi ana. E kimi ana I tētahi piro. O nei rā tauranga Moana. Ka rawe. Tepe haere ana e hoama. Te tere hoki. O te kotirora. Ano. Ki ngā kai, kei ngā ringaringa o ngā kai urungi. The middles. As we approach the end of the first half, can Tauranga score a try to cap off the first half, oi anō. Tai hora ka kite. I piro rātou. I rere hoki te pōro, ki te parirau. Anō reire mihi ana ki a tauranga Moana. Rua piro te kore.
Kia tihirau I nānei. E tata atu ana ki te rārangi piro. Ka piro rātou? Oh, ka rawe. Nā, no reira kua piro tihirau. Hei whakakapi te wahanga tuatahi. O te kēmu nei. No reira, ko tai mātou. Te wā whakatā. Half time now e huama. Kia mai tonu mai e huama. And what a try there by Tahiro to start the second half off. So now we are looking at a tie game now e hoa ma. Rua piro kia Tahiro, rua kia tauranga Moana. I tēnei te wahanga tuarua te kēmu nei. Ka tahi anō ka timata. Me te tere hoki o te piro rā. Tauranga Moana now with the ball in hand as they bring the ball up into their green zone, approaching the 5 now. Tauranga Moana just keeping the ball in the middle. E noho noa nā te pōro ki ngā ringaringa o te kaiuringi, o ngā kaiuringi. O nei rātou e tatana ki te kokona o te papa tākoro rā. Ia te whakatau a te kaiwawau, ai rānei, kao rānei kua piro.
No try at the moment there, Hoama. There was a touch there by Tihiro. Good defence. Kua pātu wata Tihiro. Nice, quick ball. Oh, look at the holes in the gaps there. Good defence though by Tihiro. Taku ti Tiro I nui tā putara, hoi anō. Tāku I mea ai. Tihiro, tū wata. Okay, here we go now. Just bringing it back up. Bringing the ball up, working the sideline. Making sure that the subs are... that the subbing situation is seamless. And it's not slowing their momentum down. So here's Tihiro now. Tataitu ana ki te rārangi piro. Me te tere hoki o te kai Taakaro. Unfortunately, it was dummy half and got touched. And it's a turnover, Hoama. Oh, was that a ricochet? And the ref calls play on. So some good yards there by Tauranga Moana. There's ara ngā kaiako e tohu ana. Ki ana kai Taakaro. Nā, Tauranga Moana mai tētahi taha o te whira. Ki tētahi atu taha o te whira. Ko ki rā te poro. Ki te pū o te whira. Oh, nice. Oh, touch there. Handover? No. Tihiro now, working the sideline. Tatatu ana. Oh, ka rawe. Small breakaway there. Nice pass there. Tihiro with the ball in hand now. Oh no, hand over there to Tauranga Moana. Okay, Tauranga Moana now. Kōkiri ana I te poro, looking for some momentum now. O nei rātou. Nice drive here by Tauranga Moana. Hoi anō me tūpato rātou. Sometimes you can be too over eager there. That temptation just to step the whole team. But sometimes that's not what's required of you and you just want to stick to the game plan. And you want to get down to into a green zone. Me te whakarite I tētahi nekehanga. Me kauara koe kōtiti mai I kōtiti I te rautaki. I te rauhanga. Okay, here we go now. Drawing pass here by Tauranga Moana. And just a big hole there opened up for them. And just quick drawing pass. Leads to a try. Nō reira kua piro rā Tauranga Moana. Nei tāputa nui. Tāputa nui o Tihiro.
LeBron! Come to the block! We're gonna go here! Kārawe nei, nei a tihirau, ki mi ana I tētahi whakautu. I piro rānei rātou. No, tā te kaiwawa e me ana kāo. Nā, ko piro anō a tauranga Moana. Hei whakamohio hoki atu ki a koutou e hoa mā. E whānga piro ki a tauranga Moana, e rua ki a tihirau. So if you are looking at the score on the TV e hoa mā, I just want to let you guys know that it's actually 4 points to tauranga Moana and 2 points to tihirau. Kua he mātou whakatakatōranga I ngā piro. Ki tai koutou. Here we go, tauranga Moana now. Looking for another try as we approach the end of the second half. E hoa mā. It's only about a minute left. But it could mean just 2 quick tries by Tihiro. And here we have, if they score a quick try here, hoa mā, then it could be time for another try to even up the score. E hoa mā e rongo nei tātou, ai te tangi o te pere, engari anei a Tihiro. Nō reira e mihana, ki a tauranga Moana, me te pūtanga o rātou ihu, ai te muro o te ahi. Ka ki a rā, kua toa tauranga Moana. Nō reira ko utu wā mātou mahi tēnei rā, ki ngā kai whakahaere me ngā kai whakataitai. Kia haumaru te haere, tēnā koutou katoa koe tūhono mai ki tēnei hōtoka noho ora mai. Food is your medicine. If you really want good health, know where your food's coming from. We wanted our children to grow up in the wilderness. The world needs kids like that. Māori have always understood the best way to live on this harsh land. We can hold on to our tikaka, our practices, our traditions, and bring them into this day and age.
This isn't an ad about four-wheel drives. It's about knowing the place, as well as the locals. You found the place. That's a good start. Built by my great-grandfather 20 years ago. And go! Just fill up at a participating Caltex, stack your pump discounts, and you could collect more savings on your next visit. Oh, there's another one. Getting quite good at this. Filling and saving. Feels good. Funding is a real challenge. We know that a lot of schools face that ongoing, and the reality is if you go to a lower decile school in New Zealand, you are less likely to be able to afford to participate in sport. Obviously, having come through it myself with kids and being one of those kids myself who played sport, I know how much it defined who I was. And now being able to go, I can't fix it all, but we can help and try and give to those people who are going through really tough times. Get the Māori Plus app. Download now on Google Play or the App Store with exclusive viewings and 100% ad-free. Quite like top tier. Watch us anywhere, anytime. Make Māori Plus your mate and stream now. Food is your medicine. If you really want good health, know where your food's coming from. We wanted our children to grow up in the wilderness. The world needs kids like that. Māori have always understood the best way to live on this harsh land. We can hold on to our tikaka, our practices, our traditions, and bring them into this day and age. This isn't an ad about four-wheel drives. It's about knowing the place, as well as the locals. You found the place. That's a good start. Built by my great-grandfather 20 years ago. And go! Just fill up at a participating Caltex, stack your pump discounts, and you could collect more savings on your next visit. Oh, there's another one. Getting quite good at this. Filling and saving. Feels good. Funding is a real challenge. We know that a lot of schools face that ongoing, and the reality is if you go to a lower decile school in New Zealand, you are less likely to be able to afford to participate in sport. Obviously, having come through it myself with kids and being one of those kids myself who played sport, I know how much it defined who I was. And now being able to go, I can't fix it all, but we can help and try and give to those people who are going through really tough times. Get the Māori Plus app. Download now on Google Play or the App Store with exclusive viewings and 100% ad-free. Quite like top tier. Watch us anywhere, anytime. Make Māori Plus your mate and stream now.
E te iwi, nau mai hoki mai ki tēnei pāpāhotanga a Whakaata Māori. Anei ngā kapa e rua, kua tomo atu ki te muro o te ahi i te rangi nei. E mau ana i ngā hāte māwhero me te mā, ko raukawa ki runga. Ko Matua Waka tēnā e mau atu ana i ngā tihate kakariki me te pango. Hoi anō, kua pau te kotahi meneti, neke atu i te kotahi meneti. I tēnei kēmu, kua tahi piro ki a Matua, kua tahi piro ki a raukawa ki runga. And so here we are, Matua just tapping off after that try by raukawa ki runga. And here they are bringing the ball up. Just working the mids, working the middles. And here they go now. Takiwā Waka. Oh, nice. Me te rawe hoki o ngā momo whakataitai pēnei. Ki tāna i ngā pūkenga o ngā tai tamariki. Me o rātou pūkenga. E kaha ki tāna mātou i tēnei wā. I te paki. E paki ana te rangi. Ki Waikato, ki Hopuhopu. Nā, kua piro a Matua. Wanei raukawa ki runga. E Matua there. Just with a big touch. And the refs are calling time off. Well, they tend to this. Ko e meana ko te pāwhitu pōro tēnā, te raetahi o ngā kai tākaro e whakaro atu ana ko te whitu pōro riki. Hoi anō, te manako ka ora pai te kotirora. Wanei raukawa ki runga kua tata, ki te rārangi piro. And some good defence there by Takiwā Waka. Raukawa ki runga. Just losing a bit of ground there. But here they are. Just working back. Oh, and called there by the ref. No, nō reira nei a Matua. Good drive there, good yards there. By Matua, ko tata rātou ki te ki ngā tahataha o te Papa Tākaro. Just a two-man drive here. And no doubt the rest of the team is all set up. Yes, they are. Here we go. Working it from one side of the field to the other. Oh! And just some missed comms and the ball straight to ground there. Me kaha aro koe, ia koe e parei ana. Nei a raukawa ki runga. E whiwhiu haere ana i te pōro. E rapu ana i tētahi āputa. Kia piro rātou. Rawe anei. Raukawa ki runga. Nah, that's the final touch there. So now we have Matua. Just working here, working. Nice working together. Just two-man drive here. Bringing the ball all the way to the sideline. Just waiting for the rest of the team to set up.
Nice. We've seen that move there a few times now. The two-man drive out to the corner, just letting the subs come on and set up, and it seems to be paying off for them. So much so that they have just scored a try. Nō reira ka mihi ana ki tēnā rautaki. Ka rea kore nā te kaiako rā I whakarite mā rātou. Hoi anō, ko tā mātātua me whakatinana I te rautaki. Here we go, raukawa ki runga. Mihana ki taku makau, ko whakarite e taku inu wai. Te tere hoki. Te ko tiro rā mai raukawa ki runga. Rawe! Well, the gap opened and she was straight in, straight to the try line. Just caught my tātua slipping there for a bit. Nā, no reira nei ma Takiwā Waka e kōkiri whakamua ana I te pōro. Nice quick play there by Takiwā Waka. Just bringing the ball back now to the middle. Oh, drawing pass. Nice drawing pass there by Takiwā Waka. Raukawa ki runga. Just a little bit too slow there on their response, hoi anō. Wānei rā, ngāti mai e rua. Wānei a raukawa ki runga. Bringing the ball up. Just working it towards the sideline now. This Mātātua team just showing off some good defensive structure. Hoi anō raukawa ki runga. Finding small gaps there. Gaining an advantage. As they approach the 5 metre line. Ball to ground, hand over now. Takiwā Waka. Nā, e rongo ana I ngā tohu a te kaiako. Nā, ko te kaiako tēnā. O Mātātua. Oh, ha, ha, ha. Oh, here we go. Oh, nice drawing pass. Reira kua rima I nānei kia Mātātua. Rua kia raukawa, kaha rongo ana I te hikaka o te kaiako rā o ngā kaitautoko no Takiwā Waka. They're getting right into it, Huama. As long as the chatter stays positive. And no doubt we've all seen what happens there when the sideline supporters get too emotionally invested in kids' sports, and then they start being difficult towards the referees and also the kids. And we have to remember that at the end of the day, this is a kids' game, and we just want them to enjoy it. Aha kua katoa, aha kua kahinga. Anei a raukawa ki runga. Oh, drawing pass. Oh, nice. I kita ana I te pito mata. Saw the potential try there that the Raukawa was working towards. Takiwā now, ball in hand. Just working the middles. Oh, here we go, they're going for their two-man drive.
Yep, here we go, 2-man drive. Now e Huama. And Matatua, this must be their go-to. 2-man drive while their subbers come on. Nā, ko rongo ana I te tangi o te pere e Huama. Ai, ko te tangi o te pere, nā te mea he wāhanga te tangi no te pere. Nō reira, ko uti wā mātou mahi I tēnei rā, ki ngā kaiwhakahaere me ngā kaiwhakataitai. Kia haumaru te haere, tēnā koutou katoa ko tūhono mai ki tēnei hōtoka. Noho ora mai. I got mine down. We're not celebrating because the game's not over. Yeah. Don't take your feet off the right now. Don't play down. We what's working, we're doing our job, and our D is working me. Yep. Our 3 and 3s, our 1s and 2s. Okay. And we're so let's keep it up. We're not getting tired. And when we are tired, we must eat and then we can rest here. But our first also, what else is working is our ribs. Our ribs are working. Let's get our tiny get on our middle. Our middle, we come around here. You have to get a bit of space. Yeah. So get it around a bit wider. And can you always back for the corner? Our wingers are always let's mahi on our exit and let's mahi on our okay. However we start the first half, let's go harder the second half. Okay, higher, finish on feet. 1, 2, 3. We're on D. Whare C. On D, let's go 1 and 2. On the left side. On the left side. Cover your 1. Clear your 1. Wanei e Huama, te wāhanga tuarua o te kēmu nei. Kei ngā ringaringa o raukawa ki runga te poro I tēnei wā. I tēnei wā e hinga nā raukawa ki runga. Rua piro ki te 5. Hoi anō, neke atu e te community e toi ana I tēnei kēmu. Nō reira, kua roa te wā ki a rātou. And they're off to a good start there. There's some good meters, some good yards. And apologies e Huama.
with the signal, the stream, it is a little bit glitchy, so we do apologise. Hoi anō nei a raukawa ki runga, just in the middle of the field now, working it towards the left. Nice. Oh, and just the pass there was just a little bit too much. Hoi anō, kei te pai. Matua now. Ball in hand, bringing the ball up. You can see this Matua team, well coached there. Just doing the small things at the moment at Huama, which are putting them ahead in this game. Nei, ko ngā mea moro iti, te rerekētanga. Wanganui e nei kapa e rua. The idea was on there, Joran pass. But that's okay. Kare kore, nā te pango o ngā kākahu. Ka rongo i te wera. Raukawa ki runga. Tērā e tahi o rātou, no Waikato ki, no Raukawa ki runga. Tere ana. Anei Matatua with the ball now. And they have benefited from their two-man drive and subbing. And what that allows, it just gives the rest of the team who are coming on from the sub-box enough time just to set and just to organise themselves. I roto I tēnei kēmu o te pāwhutu pōro. He mea nui tēnā momo rautaki. Te pūtanga o ngā kai tākaro me te tomonga mai o ngā kai tākaro. It is a big part of the game, the subbing, the on and off, and how you do that can make a massive difference in the game there. We can either halt the momentum or it can add momentum. Nei whakaro ana ki etahi o ngā tima o mua. Ko ai rā. Ko ware iau. Ngā kapa. Ko pēia plenty pia. You know, when their players came on from the sub-box, e kite ana I te rerekētanga. Ko tā rātou ka tomo mai ringa I te papa tākaro, engari ko tā rātou ka mai, ko te ngāo, ko te kaha, ko te pakari, ko te tere. Aua momo pūkenga katoa. Oh, what a break here. By Raukawa ki runga. Try, love it, awesome, ka pai. That was a good try. Yeah, karawe. What a try there by Raukawa ki runga. Just to break down the sideline. No reira kua toru piro I nāi nei. Kia Raukawa ki runga, rima kia Matatua, and we'll just halfway through the second half I nāi nei Huama. And Matatua just getting ready to tap off now. Takiwā Waka I nāi nei, approaching the 5 metre line.
Well, how are they going to set this up now? Ka hā rātou. Interesting. E piro. Kao. I piro rātou. Tāhua nei I piro a matātua. No re re ono piro ki a matātua. Toru ki a raukawa ki runga. Taka whakamua. Reira. Ki a matātua I nā nei. Whakamua a raukawa ki runga. Piro. Tāhua nei ko piro anō a Takiwā Waka. Kao, ko tā te kaiwa wau e meana. E kao. No reira, raukawa now, just with the ball in hand. And they're working their way up the field. Matātua I nānei, just bringing the ball back up. Oh, nice. That was a good move, engari kāre I whai hua, te neke hanga rā. Koe anoa nei. Raukawa ki runga now. Nice. The quick feet there. Gotta be careful. Well, touch there. Oh, see, it's like glitched. No reira nei a matātua. Bueno, ko tangi te pere e tohu ana I te mitunga o te kēmu. No reira e huama. Nei ranga mihi ki a koutou. O tira ki ngā kauwhakahaere me ngā kauwhakataitai. Tēnā koutou katoa koe tūhono mai ki tēnei hōtaka noho ora mai.
Don't be stuck up, eh? Thank you. That's one of the boys' phones. Oh, they've gone here? Yeah. Are they gonna box now? Yo, out of mic. Food is your medicine. If you really want good health, know where your food's coming from. We wanted our children to grow up in the wilderness. The world needs kids like that. Māori have always understood the best way to live on this harsh land. We can hold on to our tikaka, our practices, our traditions, and bring them into this day and age. This isn't an ad about four-wheel drives. It's about knowing the place, as well as the locals. You found the place. That's a good start. Built by my great-grandfather 20 years ago. And go! Just fill up at a participating Caltex, stack your pump discounts, and you could collect more savings on your next visit. Oh, there's another one. Getting quite good at this. Filling and saving. Feels good. Funding is a real challenge. We know that a lot of schools face that ongoing, and the reality is if you go to a lower decile school in New Zealand, you are less likely to be able to afford to participate in sport. Obviously, having come through it myself with kids and being one of those kids myself who played sport, I know how much it defined who I was. And now being able to go, I can't fix it all, but we can help and try and give to those people who are going through really tough times. Get the Māori Plus app. Download now on Google Play or the App Store with exclusive viewings and 100% ad-free. Quite like top tier. Watch us anywhere, anytime. Make Māori Plus your mate and stream now.
make sure the kids are waiting on their feet. Alright, come on! Get the buckle! Yes, boy! Stay strong, Matua! Cookie, back to him, back to him! Get away from the box. Hey, Ding! Hey, Matua! Don't muck off! Don't muck off! Muck out! Muck off! Nice, Dave. You're going to have to go left. Here we go. I'm passing it straight to you, eh? Oh. Bro, do a shot now. We might take it left. Oh. Just do that one. Well done, onwards. Right on the line. Right on the line. Push it. Go. Yes! Micah! D1. Oh no, not waiting. Go on the middle. Go on, Good tip. Nice save. Wake it, killer, bro. Hawaii! Nice, Cardo! Stay a little bit tight, Hawaii! Nice, get over here! Testa. Get on them off.
Colonel Mark. Also, I've got this party over here. I'm going to be men. Allies and code. Whakaata, he was well placed. Māori by design. Got beautiful bodies in their whānau. Over here with their different taonga, they've got all sorts of including taungamu. I want to say it's you know, this Māori face, your name is stubborn. Also, Aotearoa. Also, tribal represent your whānau, don't get yourself a world famous tribal represent. Of course, our whānau pros is Whakaata Māori pros representing their country, the official apparel, the official apparel Māori Touch all sorts of business in our valley too. That's cool, folks. Let's start our marketplace. Taking us to a meaningful coordinated event. And I'm just going to wait for Aaron to organise a different slide. We are going to flip this slide, folks. This is going to be beautiful. So if you're going to flip the slide, let's go. We're going to do it together. So, I'll just stay there. Hit it right now. Go! Come on, come on. Everyone listen. Listen. These guys are Waka! Hawaii! Wait! Hawaii, get it close! Shotgun hard! Let's go, 3, 1, 2, 3! Get it, Waka! Go! Allez! Go! Yes! Give them 2 touches. Hey! Take it! Fight! Fight! Take it! Fight! Hawaii! Fight! Moana! Fight! Ready!
talking. Chases. Here we go. You guys are on now. Come on. As you got off, keep covering on. Wait, the two. Boys, heads up, get across, Mum! No. Get a hold of the ball, so you can, don't give a ball. Go forward. Go forward! Nice go, Otto! Mark, Mark! Right now! Oporo! Wait! Listen, boy! Get out here! No flying passes. Like, look at your player. Make it up on it. Awaiting the update on the foot fly, but it is exactly what it sounds like. A fly with water. On. Once we've got an update on the foot fly, I'll let you know somebody's coming up. Don't worry about that. It's going to have to bump. Let's be down a step while they can get trouble. Boys, come in. But your parents are encouraged to come along. Hit it hard. Oh, Tangi! We're not actually driving it. We're driving harder. Trying to hit the man
go. Hawaii, hit the line. We're not running. We're talking. Run, boys, run! Food is your medicine. If you really want good health, know where your food's coming from.
We wanted our children to grow up in the wilderness. The world needs kids like that. Māori have always understood the best way to live on this harsh land. We can hold on to our tikaka, our practices, our traditions, and bring them into this day and age. This isn't an ad about four-wheel drives. It's about knowing the place, as well as the locals. You found the place. That's a good start. Built by my great-grandfather 20 years ago. And go! Just fill up at a participating Caltex, stack your pump discounts, and you could collect more savings on your next visit. Oh, there's another one. Getting quite good at this. Filling and saving. Feels good. Funding is a real challenge. We know that a lot of schools face that ongoing, and the reality is if you go to a lower decile school in New Zealand, you are less likely to be able to afford to participate in sport. Obviously, having come through it myself with kids and being one of those kids myself who played sport, I know how much it defined who I was. And now being able to go, I can't fix it all, but we can help and try and give to those people who are going through really tough times. Get the Māori Plus app. Download now on Google Play or the App Store with exclusive viewings and 100% ad-free. Point like top tier. Watch us anywhere, anytime. Make Māori Plus your mate and stream now. E te iwi nei mai hoki mai ki tēnei papahotanga a Whakaata Māori. Mihi ana ki ngā maunga, ki ngā wai, ki ngā hika o tēnei rohe, te rohe o Waikato Tainui, mihi ana rā. Taino rāua mihi ki runga i ki tō tātou ar ki nui. Kia kuini ngā wai hono i te pō. Tēnā rā tātou katoa. Ki ngā kaiwhakahaere me ngā kaiwhakatautai, e mihi mahana hoki kia koutou, o tira kia tātou. Ki ngā kapa e rua, kua tomo atu ki te muro o te ahi, te whanga reipai, pakanga atu ana ki a Ngāti Tūwharetoa. Ngāti Tūwharetoa e mau ana i ngā hingareti kahurangi me te pango, te whanga reipai, kua piro ke rātou. Ano reira hoi anō e hoa mamihi ana rā kia tātou i te rangi nei. And here we go, Ngāti Tūwharetoa, tapping off, looking for a response there to te whanga reipa. Here we go, Ngāti Tūwharetoa, just up to the 5 metre line now. The ball just with the middles at the moment now. Ngāti Tūwharetoa now, looking back for that inside pass, nice. And ball to ground there. It's now going back to whanga reipai. And here they are now, te whanga reipai. Attacking early.
And just getting that ball across field now. Mai te taha matau ki te taha maui. And here they are, drawing pass now. Oh, nice. Nice try there to te whanga reipai. Nō reira rua piro. Ki te kore. Ngā te tūwhare toi nai nei. Ka rawe. Ngā tau māhine nei. Here they are, bringing the ball up. Touch there. Oh, nice. Oh, it was on. The drawing pass was there. But the execution there was a bit off. O iano, ke te pai. Nō reira nei te whanga reipai. Kua pai a rātou piro. Wa nei kua uru mai ngā kai tākaro hou. O te whanga reipai hapa rātou. Nō reira ka hoki te pōro. Ka ngā ringa o ngā te tūwhare toi tēnei wā. Ka rawe te mahi nei. Ngā te tūwhare toa now, just bringing the ball up. Te whanga reipai now, just bringing the ball back up now. Here we go. Nice. Good work here by te whanga reipai. Working together. And here they are moving from one side of the field to the other. They have enjoyed setting up an attack here on the left hand side. Let's see what they're going to do now. Oh, and straight through. Reira te whanga reipai, kua piro anō. And te whanga reipai seem to find a few gaps there on the right hand edge of ngā te tūwhare toa. Hoi anō, we are nearing the midpoint of the first half. Nō reira, he wā roa ki a ngā te tūwhare toa. Ki te whakatika i a rātou, i o rātou hapa. Ki te piro hoki, nō reira, tauho rāka ki te. Mēnā rānei ka whai piro, ngā tai tamahine nei. Oh, that was on, that gap was there e hoa mā. There was a big gap there, ngā te tūwhare toa showing promise there and some of their moves that they attempting to set up. Koina pēr te rerekētanga. O ngā kapa e rua nei, ko iwa hapa moro iti nei.
Anei rā Ngāti Tūwharetoa. So Ngāti Tūwharetoa down at the moment, 4-0. As we enter into the midway point now of the first half. Ngāti Tūwharetoa have shown though oh, here we go. Good opportunity now for Ngāti Tūwharetoa to score a try. Kia kahara Ngāti Tūwharetoa. They are in good field position here as they approach the 5 metre line. Oh, nice move there by Ngāti Tūwharetoa, and they swing the ball back to the left-hand side. Here, they do have an overlap. Oh, yep. And just touch there. That's okay, anei. Ko hoki te pōro ki te pū o te whira nei. Wane ngā kaiuringi e whakarite ana. I tō rātou tima, tō rātou kapa. Hoi anō, kua taka anō te pōro ki te papa. Rera kei te whanga reipai i nāia nei. Nei te whanga reipai e kōkiri whakamua ana. Ia rātou e te tāna ki te rārangi rima. Wanei rātou e rawatu ana i te taha maui o te whira. They do seem to enjoy attacking that left-hand edge, that left-hand side of the field. They've had luck there throughout the game. But Ngāti Tūwharetoa just showing some good defence there. So here they are bringing the ball out. Ngāti Tūwharetoa. Nā, anei a Ngāti Tūwharetoa. Whiwhi haere ana te pōro. And the ref just making a signal there. Here's the whanga reipai, just bringing the ball up now. Moving the ball there, close to the sub-box. Nānei ngā kaitākaro hou. Hora haere ana i te papa tākaro.
te whanga reipai. Just showing good skill there, good communication, good teamwork there to score that try. E kitana I te pito mata o te tīma nei o Ngāti Tūwharetoa. Nā, kua hapa anoa Ngāti Tūwharetoa, no reira kua huki ki te whanga reipai. And again, just teamwork there. And te whanga reipai just finding some gaps there out on the wing, but was unable to finish or unable to execute. So some good defence there by Ngāti Tūwharetoa to stop that try. Nā, anei rātou te whanga reipai e whakaritana I tētahi nekehanga, tētahi rautaki, I tētahi pao. Oh, which side are they? They're still attacking down that left hand edge. I see they are. Ngāti Tūwharetoa. Now as we approach the end of the first half here. Nice. Te whanga reipai, are they going to close the first half off with a try? Ball just sitting in the middle there. They're planning some type of attack, some type of a move. Let's see, quickie there. Oh, nice. Oh, what did I do now? No, last play now. Let's show some flair. Oh, nice. Good defence there by Ngāti Tūwharetoa. Hei whakakapi I te wāhanga tuata. O te kēmu nei.
Start of the second half now e Huama. Here we have Te Whanga Reipai. Moving the ball up the field. Getting some good yards here on Ngāti Tūwharetoa. Hoi anō me Matara Ngāti Tūwharetoa. E ko tā rātou e tū wata wata. Kore ai a o. I hinga te tū wata wata rā o Ngāti Tūwharetoa. Ko whai piro rā ka te whanga reipai. Rerei ane ngā waiwai hoi o Ngāti Tūwharetoa. Te manako, ka piro ai rātou I konei. Te whanga reipai. Ka piro anō rātou, kau, ka tā te kaupapa e Moana, me hoki, engari anei rātou. Te whanga reipai, they do enjoy attacking those edges, ne? There was some good defence there by Ngāti Tūwharetoa. Nice. Both teams now. Nice movement there, nice ball movement there by Te Whanga Reipai. They do like working those edges. Just looking for that draw and pass. Ngāti Tūwharetoa I Naine, just in the middle of the field. Just looking to move the ball. Setting the play up now.
E kore ngā piro, kia Ngāti Tūwhare toa, whitu kia te whanga reipai as they bring the ball up here. Here we go, Ngāti Tūwhare toa. Looking to score a try now, but te whanga reipai. Kua pai rātou. Ko te rerekētanga pia ko ngā hapa moru I tine. I te wahanga tuatahi o te kēmu I kaha taka te pōro ki te papa mai ngā ringa o Ngāti Tūwhare toa. Nō nei kua hoati no te pōro ki a te whanga reipai. Ko te hua o ngā hapa o Ngāti Tūwhare toa. Ko ngā piro I whiwhi ai. Te whanga reipai. Yeah, so just a little bit of execution early on in the first half, and te whanga reipai just continue to attack down those edges and continue to find gaps there in the Ngāti Tūwhare toa defence, which blew the scoreline out to about 5-0. But in the second half, Ngāti Tūwhare toa has done good to hold on, to hold off te whanga reipai. With the second half try tally only being 2-0. With the whanga reipai only managing to score 2 tries in the second half. No te whanga reipai has shown speed, skill and execution, and here we go. Te whanga reipai, kua piro, 8-0, and there was some quick stepping there. To score a nice individual try there. Anō reire hoa ma, ko Tangi te pere. Anō reire mihi ana ki te whanga reipai, nei putai tō rātou ihu. Anō reire ki ngā kauwhakahaere, ki ngā kapa e rua. Mihi kauna rā ki a koutou o taino rāua mihi. Ki ngā kaumātakitaki. Anō reire noho oro mai, tēnā rā tātou.
Boys, pay attention. Listen, we're going to do a 33. Listen, 33. Step back. We put that a 7. Tēnā rā tātou anei. Tūranga nui ākiwa. Ku whakapāha e hoa mai e raru takai kāmera. Nō reira I hipai I ngā miniti e rua, hoi anō anei Aotearoa. E puta ana tō rātou ihu I tēnei wā. Tahi piro ki te kore, hoi anō. Anei tūranga kiwa, tūranga nui a kiwa. Bringing the ball up now. Through the sideline now. And just shifting the ball out. Oh, nice. Here they come now. Tūranga nui a kiwa. Here they go now. Tārawa. Kōkiri whakamuana I te poro. And referee today looks like Dane. He was the coach of the Hamilton City Tigers reserve grade. And they managed, of course, to win their grade last year. And no doubt Dane will be looking to repeat this year. And the Tigers have started pre-season training for this upcoming season. No doubt Tony Whārau again will be strong contenders in the Waikato Rugby League competition. And no doubt Tūranga Waiwai will be looking to make a comeback. 4-time champions, 4 in a row. Wai anō anei Tārawa, Tūranga nui a kiwa. Kei te rārangi rima I naine, tata ana ki te rārangi piro. Whiwhiu haere ana I te poro, kiwi ki wā. Mai he tāra, kau. Ere nei Tārawa. Mai te maui ki te mātou. Me te parahututi haere o ngā tamara. Kia kimi I tētahi āputa. Wanei. Karawe. Piro rānei Aotearoa. Taiho rāka ki te. Ia ngā tohu ia te whakahau. Te kauwawau. Ko tāna I mea mai. Kei a tūranga nui a kiwa I nāne. Kia rātou te poro. Rawe. Tūranga nui a kiwa. It's looking for a draw and pass now. There it was. How big was that gap? Nei kuna taku e me atu ki a tātou ne. Tēnei kēmu te pāwhitu pōro. Me matāra te kaitākaro I ngā wā katoa. Just execution, and little things can make all the difference here. Could be the difference between your team winning or your team losing. Me te koi hoki o nei kai wawau.
Nei Aotearoa e kōkiri whakamuana I te pōro I tēnei wā. Nā, ko rua piro ki Aotearoa. Ko kore ki a tūranga nui Ākiwa. As we've just passed the halfway point in the first half now. Reira, te kahoki o enei tima e rua, enei kapa e rua. Aotearoa ko roa nei Aotearoa e noho hei tima Matua ki ngā whakataitai putano I te motu. Oh, nice. That would have been a nice individual try there. Hoi anō, they were caught off guard. And there was good defence by Tūranga Nui Ākiwa. Nā, nei a tūranga nui Ākiwa. Ko kiri whakamua ana I te pōro. Oh, man. Ana e tārawa e hoa ma. Paki ana te rangi. Ai te rangi nei. Tārawa just bringing their ball back up. Nice strong drives there by Tārawa. Nice. Good moves there by the middles. Middle straight out to the link. Oh, try. Nā ko tā te kaiwawao e mea ana I pāngia. And that was the final touch there. So back now to Tūranga Nui Ākiwa. Nā, Tūranga Nui Ākiwa, just bringing the ball back up. Oh, nice. Oh, nice draw and pass. Ooh. Tā te kai wawau, Dane rā, me ana, me hoki.
Me huki te pōro ki Aotearoa. Kona te whakahau a ngā kaiwawao. Nā, ko Tangi te pere. E tohu ana. Kua kapi katoa tēnei wāhanga o te kēmu. Hoi anō e hoa mā. Hei tōna wā ka timata anō te wāhanga tuarua. No reira mai tonu mai. Have a look at what's written. We'll put them in the last game. So, listen, or what about our Nei tūranga nui a kiwa. Kimi ana I tētahi piro, tētahi āputa I te tūwatawata rā o Te Arawa. Wanei a Te Arawa I nānei. Ko tā rātou he kōkiri I te pōro. Ki tōna wāhi tika. Karau e Te Arawa. Nānei. Good momentum there by Te Arawa. Oh, what a try. And that was just all off the back of momentum e hoa mā. Nothing fancy, just good yards, a good scoop, and a good support play there by the Te Arawa player. Tahi wā, kuna pia te rautaki pai ne. Just good straight yards. Nice scoot and then just support play. Hoi anō kare kore kua whakangungua ngā tama, ai ngā kaiako. Ai te muro o te ahi hoi anō, kua piro a tūranga nui a kiwa, me te miharo hoki o te piro rā. Here we are in the second half e hoa mai, and tūranga nui a kiwa have scored a try, and Te Arawa has scored a try, so it's one try each. Ai tēnei wāhanga tuarua. Let's see how Te Arawa comes back. Nice split play there by Te Arawa. Good defence there by Tūranga.
It was nice. It would have been a nice little try there. Koe noa nei. Good defense there by Tūranga Nui Akiwa. Nō reira anei Tūranga Nui Akiwa. Aroha mai e hoa ma, just lag there. Long leg as well, so anei Aotearoa. Working the ball there in the middle. And a try, no. Koe piro? Nah. Kaukata te kaiwawau e Moana, touch there. So here we go. Ranganui Akiwa. Now with Te Arawa now. Tūranga Nui Akiwa. We're just attempting to go down that right hand side. Some good defense here by Te Arawa. So now they retain the ball, and Te Arawa making good yards, and they've been making good yards all game. It's only through like a lack of concentration that we start to see the mistakes slowly creep in. Which is allowing Tūranga Nui Akiwa back into the game. Anei, Tūranga Nui Akiwa. Kaha rātou, back, middle's working together. Here we go, Te Arawa just bringing it back towards their sub-box now. Yeah. Kia tomo mai, anga kai Taakaro hou. Here they are, we've seen a few different rautaki. Splits the defense. Te Arawa. Easy. Here we go now, Te Arawa with ball in hand. Driving the ball there, kōkiri whakamua nei te poro. They're going to score again here. Seems they look dangerous with ball in hand, Te Arawa. Just getting easy meters up the field. Managing to get into the try zone. Ngā kai wawau e pakakōrero ana. Te Arawa I nai nei. Kahara Te Arawa. I hapa. Reira Tūranga Nui Akiwa. Nice. Individual try. No, just shut down there by Te Arawa. Nice. Individual try there by Tūranga Nui Akiwa. Ka rawe, tēnā. Rawe miharo katoa. Tēnā te piro rā. Anō re rua piro kia Tūranga Nui Akiwa. E whākia Te Arawa. Te Arawa I nai nei.
Tūranga nui a kiwa. Got the scoreline now to 2. Rua piro kia rātou, Whākia Aotearoa. Tūranga nui a kiwa. Oh! Good defense there by Tūranga nui a kiwa, but boy oh boy, that would have been a good try. Hooter's gone. Nah. Kua puta te ihu o te arawa I tēnei kēmu. Hoi anō e mihi ana kia tūranga nui a kiwa. Me wa mihi hoki kia te arawa. I puta I tō rātou ihu. Ai te rangi nei, no reira ki ngā kai whakahaere. Noho ora mai, tēnara tātou.
Wanei ngā kapa e rua, ko te whanga reipai, e pakana atu ana ki a Ngāti Tūwharetoa. Nō reira nei ngā tima e rua. Te whanga reipai e mau ana I ngā hāte. Pango me te kakariki, ko Ngāti Tūwharetoa ko te pango. Nice, good defense there by Ngāti Tūwharetoa. Ngāti Tūwharetoa e kōkiri mai ana I te pōro. Me te koi hoki o ngā tima e rua. Nei rātou e. Kaha rātou, what are they going to do here? There it was, but refs called. Knock on there by te whanga reipai. Intentional knockdown. Nō reira Ngāti Tūwharetoa e hehi ana ki te whakarite I tētahi nekeanga. Nice. Nice play there. Nice, down, cookie, back, interception there by te whanga reipai. Bringing the ball back out now. Me te pai hoki o ngā... Nope, kari whaihua tēnā rautaki. Me te mahi tinihanga hoki. Ngare āta whakaro ana waho te pauaka. Ne ko te hoki ki tēnā te nuinga o te wāne. Ka whiwhi te pōro. Ki te pū o te whira, engari te wawara. They just came back inside. Okay, here we go now. Ngāti Tūwharetoa on the 5. Cookie. Nope. Okay, te pai rā. Okay, here we go. Te whanga reipai. Quick thinking there. And here they come, just nice, and they just doing what needs to be done to get down into try scoring territory there. Te whanga reipai. Nice, splits the D. Is anyone open? Anyone open? Nice, yes. Nei ngā kapa e rua. Touch there. Nice shutdown there. Okay, here we go.
Anei ngā kapa e rua. Oh, nice draw and pass. Straight to the link. Nā kua piro. Reira piro kia te ikaroa. Hoa māku whakapāha. Tā hua nei koe he ngā ingoa o ngā kapa. Mau ana i te hāte panga me te kakariki ko te ikaroa. Nā ko te whangāreipa i tēnā. Kua piro. Wanei te ikaroa nei. Oh, rawe, ki tana i te pito matara. O ngā kapa e rua. Running and screaming. Nā, kei ngaringaringo te whangāreipa i nānei. Kua piro rānei. E kau te whakatau a te kaiwa wao. Reira kua toru ngā piro ki te ikaroa. E hoa mame he mea mātakitaki mai ana koutou i tēnei kēmu. Kua he ngā ingoa o ngā kapa. Ko ngā kapa e rua e takaru ana i tēnei wā. Ko te whangāreipai me te ikaroa. Nā, e toru ngā piro ki te ikaroa. Kua tahi te piro ki te whangāreipai. Nā, no reira, anei te whangāreipai. E kōkiri whakamu ana. Just making their way down to the 5 now. Quick play of the ball here. Oh, nice split play. Oh, don't think that slam dunk there was unnecessary. It's waste of movement there. Those slam dunk tries, hoi anō. Hara i te mea kai tākoro au, hara i te mea hoki e kākoa hau. And intercepted there by te ikaroa. Rara nei rātou. Te whangāreipai. Nice.
Ka pai, ka pai e rua. No, here we go, Tikaroa. On the 5-9, leading to split. Oh, nice. Are they going to score here at half-time? Oh, what a try. Stepped out though. Nah, hui anō. Half-time e hoa ma, kia mai tonu. And I can't say it rightly, and they don't even record it. Like, not even, oh yeah, so they don't say it. Finish on 3, 1, 2, 3, finish. Anei te ikaroa, e kokiri whakamua ana I te pōro. Nā. Ki ngā ringa I nānei te whanga reipai. Looking to bring the ball up here, working their way down the sideline towards their sub box there. Nice, just having a nice steady strategy there. Tētahi rautaki pai, kia kuhu pai mai ngā kai tākaro. Ki te wāhi tika, and just a quick ball there, quick try there by te whanga reipai to even the scores out now with Tikaroa. So we have a tie game now in the second half at Guama, with Te Whanga Reipai 3 and Tikaroa 3. Apologies if you're tuning in and you are seeing Te Whanga Reipai Ngāti Tūwharetoa, ko he katoa tēnā. Hoi anō ko Tikaroa, just so everyone knows, Tikaroa wearing the black and green e Huama. And they just scored a try there, no reira. Even though on your screen you'll see Te Whanga Reipai with 4, that is actually Tikaroa. We do apologise, we are working hard in the background to fix that, hoi anō.
Re rane ngā te whanga reipai. And I do apologise if this is all confusing for you. Oh, play it to ground now. Oh, rawe, kaha. Oh. I piro rānei. I piro rānei te whanga reipai. Nei te ikaroa. Te ikaroa I nānei e kōkiri whakamua. Just on the 5 there. Oh! Nice, that was looking like a good little set move there by Te Ikaroa, just unable to execute to the level at which they would have liked to execute at. Wai anō nei te whanga reipai. Nice driving down the sideline there. Nice steady flow of fresh legs coming on. See if they can score here. Take the lead there. Ki te piro rātou, ai konei, ka puta o rātou ihu. Oh, what a try, or what a touch. Ia te whakatau a te kaiwa wao. Nā, ko kui mai taku makau I te whare hoko maha, me tētahi kauka māku. Mihi ana ki aia. Oi ono anei, aro atu ana ki te kēmu I nānei. Rima piro ki te whanga reipai, me te kaunga hoki, me te pai hoki o te piro rā. Oi ono anei te ikaroa. Kaha rātou, just setting up on the 5 there. Oh, ball to ground. The tension was there, hoa mā. Okay, here we go, te whanga reipai nānei. Nā te whanga reipai. I piro rānei a te whanga reipai, a te whakatau a te kaiwa wau, ko tāna, e kau. So here we go now on the 5. What are they going to do? Oh, nice down. Oh, chose to go over the right field. Oh, nice. Just a quick play there. Dummy to the left, back out to the right.
Nā nei te ikaroa. Oh, try. He piro. Nā ko tā te kao. Kia nā rātou, back to the 5 there. So Kay setting up. Te whangārei pai working hard on defence. Here's te ikaroa. Te ikaroa with a nice cut out pass, but ball to ground now. No reira. One nei rātou. Te whangārei pai. Nice, bringing the ball up. Oh, nice. Oh, that was a beautiful try. What a try. Nō reira kua whitu nai nei ki te whangārei pai. O nei te ikaroa. Oh, this has been a good matchup here, Hoama. And some clever tries. The link there, just trying to cut in. They're running unders hole, mo te hunga e moiona ki te whituporo riki. Nā, kua piro, ai rā, kua piro. Nō reira kua rima I nai nei ki te ikaroa, kua whitu ki te whangārei pai. Oh, kārawe. Oh. Kua piro. Kua piro. Te whangārei pai. Te hunga mai whangārei. Karawe te mahi o te whangārei pai. O e tohu ana te kaiuringi. E nei piro. Karawe e kita nei I te rautaki. Tā rātou ū ki te rautaki, tā rātou whakarite I a rātou anō, tā rātou whakatutuki, tā rātou I hehi ai, tā rātou I pīrangi ai, tā rātou I whai ai. Nō reire mihi ana, hoi anō anei a te ikaroa, hoi anō kua tangi te pere e hoa mā. Nā, e mihi ana ki te whangārei pai. Ai putai tō rātou ihu ai I tēnei kēmu. A taunau rā ki ngā kauwhakahaere, ki ngā whānau, ki ngā kapai e rua. Ngā noho ora mai e hoa mā.
Very much making our way through a very hot day, but don't you worry. We've got our water stations that you see your way as they come through. Okay, we've got a couple of those. We've got to get bottle, we'll get a bunch of them for the shade. At the shade, fun shade program. And of course our physio is here. Right over the house. Hold on. I haven't just at the weight limit on those tables yet, but I can go to the game very shortly. If you do need these support like I have this year, I wouldn't come in the waiting room. Do this thing at it in 3 hours. You need more reasons to attend our Whakaata other than, of course, supporting your people and your whakapapa. You can come along and get in on the work. We've got all sorts of prizes thanks to the majority of our businesses. We've got our companies up. They've given us all sorts. And don't worry, I haven't stolen any of them. Everything's up for grabs to give away. So you've got connections to give away. If you want to get in on the work, make sure you hang out for 4:30 this afternoon. Get to see our welcome to our home. It's going to be hot. Yo. All good? I think I've set it up. But not sure. What are these guys called? I think so. I put what was on the schedule, but hopefully it's right. Here you go. Alright. Thank you. Lock in.
Take it right out, take it, Levy. Take him out. Oi, vai na tua lupa. Go in, go in. We've got a young fella here who's looking for his parents or caregivers. Go, go!
you.
boy. Lock in, let's see you even. Yeah. Go hard, Eden. Go, Ola. Go, Ola. Go, Ola. I'm not saying that. Increase it. Really release. Up, Libby, up, Libby, up, Libby. Back to normal. Nice, Eden. Who's on next? Riley. Hey, just hold it. Good, Ola. Come, Libby! Just come, Libby! Nice, Tauranga. Oh, nice, Eden. Stay in, stay! Unlucky. Go! You've got to get down. Players on! Yeah, you're on. Walk in there. Oh, here it comes. Can you run into a lipa? Just run into a lipa. Here, Bamaru, go hard to Nali, Ola, J-line, angle. Huinga, you're sitting over here as well.
now. Lock in now. Let's go. You six, go again. Go again. Go forward now. Go forward now. Go forward. Defense. Tiro, you also, come on, girls.
Tēnā rā tātou e hoa māne Ngāti mai e rua. Ko tomo atu ki te muro o te ahi i tēnei o Ngārangi. Ai Moana i ngā hingareti pango me te kahurangi, ko Ngāti Tūwharetoa. Ko Waitākere tēnā e Moana i ngā hingareti kakariki. O reira nei a Ngāti Tūwharetoa, e tatana ki te rārangi piro. Ko taka te pōro ki te papa. Ka hoki te pōro ki ngā ringa o Waitākere i tēnei wā. Wānei rātou e kōkiri whakamuana i te pōro. Anei e putana e tahi o ngā kaitākaro i te whira. Kia whai wāhi atu ki ngā kaitākaro hou. So here they are, just making some quick changes, Waitākere. Just keeping the subs rolling. He rautaki rongo nui tēnā i tēnei game o te pāwhitu pōro, so it's a strategy that you always see all touch teams do. Most teams follow the concept of one attack set, one defense set, and then sub off. Hoi anō, nei a Ngāti Tūwharetoa, Waitākere there, nearly try in the corner. But here's Ngāti Tūwharetoa bringing the ball up. Ball to ground now, and so Waitākere now looking for a counter-attack. Want to get some points on the board and draw first blood in this game. Mihi ana i tēnei wā ki ngā kaitautoko, te raki a Waikato Tainui, kia Whakaata Māori. Taino rā ki ngā puna pūtea, tō tātou nei kaupapa. They are Waitākere, just simple drawing pass there, dummy, and the try. And so Waitākere, first team to draw blood this afternoon, out here in Hopuhopu.
Nā ko tūwhare toa tēnei e kimi whakautu ana. E kimi ana I tētahi rautaki. Ki angi tū ai rātou I roto I ngā mahi. Wai Tākere showing some good Ds, some strong touches. Attempt to slow down the momentum of Ngāti Tūwhare Toa. Oh, Ngāti Tūwhare Toa there, just with a little mistake there. So here's Wai Tākere, just bringing the ball up now. Nice. Tūwhare Toa now in good field position. Wai Tākere again with the strong defence there. Just halting the momentum of Ngāti Tūwhare Toa. Oh, cut out pass straight to ground. Nō reira, takakau noa te pōro ki te papa. Oh, rawe. A wai parahuti o Wai Tākere. Nā, ka rawe. Te mahi o ngā kai tākaro I tēnei wā. Oh. Just looking for that draw and pass nera e Huama. Here we go now, Ngāti Tūwhare Toa. Just wanting to take a slow play of the ball there. And you can see now, players are going off and they've got their subs ready. Ngāti Tūwhare Toa to come on and make an impact. And straight away, here we go. Losing some ground there. Sometimes the best strategy is just to go forward and take the touch. Nice Ngāti Tūwhare Toa. Touch being a fast-paced game here. Wai Tākere moving the ball from centre out to this right hand side now. Letting the subs roll on. Nice now, back to the middle of the field. Here we go, looks like they're going to set up something. Oh, I piro rānei, I piro. Ka pai, ko te whakatau a te kaua wau, ai, ko piro. O reira ko rua piro I nānei ki a Wai Tākere kore ki a Ngāti Tūwhare Toa. Nei rā Ngāti Tūwhare Toa. E noho ana I te pū o te whira. Nā ko ngā kai uringi e tohu atu ana. Ki o rātou hoa. Nā. Ka rawe ko whai piro rā Ngāti Tūwhare Toa. Nō reira, kua ko tahi te piro I nānei ki te rua. Wai Tākere me te piro ki a rātou. Reira kua toru ngā piro I nānei. Nei rā Ngāti Tūwhare Toa. Nā, I piro I te whakatau a te kaiwa wau. Ka rawe no reira ko rua ko tahi rānei te piro ki a Ngāti Tūwhare Toa. Taku whakapai ko rua ngā piro ki a Ngāti Tūwhare Toa. Kua toru ki a Wai Tākere, koe anō. Kena pia I kua he taku whakapai. Wai Tākere kua puta, kua hoki me tētahi piro. Reira kua whā ki a rātou I nānei.
Nei rā Ngāti Tūwharetoa. Tūwharetoa just bringing the ball back here to the 5. Moving it to the middle now. Anei Waitakere. Kua tatapau te wā, no reira e tatari ana kia... Oh, intercept! Intercept! And try time for Ngāti Tūwharetoa. What a try! No reira ka rawe te piro rā. Me te tere hoki o te oma. Parahuti haere ana ngā waiwai. Nō nei e rere ana. Rere ana i te kahu o te wai. Nō reira, ka rawe tēnā. Nea Waitakere. Tā rātou whakautu ki tēnā o ngā piro. Tō rātou whakahuki. Oi, kua piro rānei. Nā, ko te whakatau a te kaiwā wao e kao. Nore ko toi mātou ki te wāhiki. E half-time e hoa mā, mai tonu mai. Well, nei rā, Waitakere. Kicking off the second half now. The Waitakere. Here they are bringing the ball up to the middle. Oh, nice, just catching Ngāti Tūwharetoa there off guard, getting some extra metres. Good yards here by Waitakere. Already in good field position now. Nā. Ke ngā ringa o ngā kai urungi nai nei. Oh! Call there by the ref. Hand over. So here's Ngāti Tūwharetoa looking to capitalise on that mistake by Waitakere. Ko te manako ka whai hua i a Ngāti Tūwharetoa. I tēnei wā. Here they are driving the ball up the sideline. It's just sticking close to that sub box. Oh, nice. Ngāti Tūwharetoa just picking some extra yards there. But they just want to be looking for some for momentum.
Here we go. Ngāti tū whare toa. Kāri whai hua I tēnā wā. Hoi anō anei Wai Tākere. Just bringing the ball back up. Some new subs coming on and some good drives there by the Wai Tākere team. Good ball movement. Back out to the right hand side. Ki te taha mātou o te papa tākoro I nāne. Nā. Ko hoki. Ki te pau hononga. Taino rā ki te parirau. Me tāhua nei I taka whakamua te pōro. Reira nei Ngāti tū whare toa. Nā e piri atu ana ki ngā taha o te papa tākoro nei. Nā, ko tā te pōro kua hoki. Te pū o te whira. Ngā ringa o ngā kaiuringi. E ngari a Wai Tākere anō nei he pātū wata. Ngāti tū whare toa. Oh! Ka tahi rā te piro. Nā Ngāti tū whare toa. Kia eke te tāpeke o ngā piro katoa ki te toru. Reira, Ngāti tū whare toa toru. Wai Tākere whā. E pita tonu ana te ihu o Wai Tākere, engari kia matāra rātou, kia tūpato hoki, kia Ngāti tū whare toa e tatatu ana kia rātou. So here we go now, Wai Tākere, just looking for another try. You don't want to get too complacent in this game. You don't want to give the opposition an excuse to come back now. And so in any sports, momentum plays a big factor, whether that be touch, rugby league, basketball, ne? Reira nei. Oh! I whai hua tēnā te makara. E kau. So here they come now. Ngāti tū whare toa with the ball in hand. Action-packed second half e Huama. And those Rangers that you see in the background are known as the Hakirimata Rangers. It's a good walk for anyone that wants to test themselves. Oh, what a break! What a break down the sideline! What a try by Wai Tākere. Just out of nowhere, creating something out of nothing. Ke Huama. That's what we like to see. And that's what this game touch is known for, Huama. You can't switch off, not even for a second. Not even for a moment. Because if you do, then the opposition will strike. Just like what we saw there by Wai Tākere no reira mihi ana. Hoi anō, ko Ngāti tū whare toa, ko hoki. Ko hoki mai. Oh, I piro rātou? Ah, hoi anō. Ko kaha ngā pā o Wai Tākere, tēnei wā. Ngāti tū whare toa a ta whakarite ana. A ta whakaro ana mea ahata. Anei Wai Tākere.
tohu o te kaiuringi. Just looking for a quick scoop there. But ball to ground. Here we are, Ngāti Tūwhare Toa. Oh, Waitakere out on the wing. Try, everyone's celebrating for a try. Ai, kua whakai te kai wawau. E kau. Kaure te kai wawau I whakai ki te pirora. Oh, nice. No. Okay, here they are. Okay, Waitakere now. They've been looking at dangerous all game. Just been holding out Ngāti Tūwhare Toa there, but Ngāti Tūwhare Toa hasn't given up. Still plenty of time left on the clock. Ngāti Tūwhare Toa, they just need to score 2 tries. To tie the game. 3 if they want to win. Oh, and here we go. Prime opportunity 9-8. Kia Ngāti Tūwhare Toa. Let's see what they decide to do with ball in hand. Oh, ball to ground. Kia Waitakere 9-8. Aha Waitakere. Ka whakapōturi pia I te kēmu, I te rere o te kēmu. Waitakere. Looking to put the nail in the coffin here. Oh, here they go. Oh, and good defense there by Ngāti Tūwhare Toa. Kia kahara Ngāti Tūwhare Toa. Ka wae mate wheke, mate uru roa. Oh, and good defense there by Waitakere. It's been it's what they've based their gameplay on today at Wama. Good, strong, solid touches, disrupting the momentum of Ngāti Tūwhare Toa. Ngāti Tūwhare Toa unable to get good go forward in this game. Oh, here they are, Ngāti Tūwhare Toa. Some good defense there by the Waitakere team. Oh no, splits them open. Here they come. No, ko Tangi te pere. No reire mihi ana kia Waitakere. I putai tō rātou ihu ai tēnei kēmu. Ko ara pai rātou I naine, a Ngāti Tūwhare Toa, ko hinga I te muro tahi. Hoi anō e mihi ana ki ngā kaiwhakahaere, ki ngā kapa e rua. Taino rā ki ngā ake a koutou e noho ana I te kāinga. Nō reira tēnā rā tātou.
Nō reira e hoa mā, tēnā rā tātou koutou. Ko ara mai nei ki tēnei papahotanga Whakaata Māori, ka mihi ki ngā mainga ngā wai me ngā ahika o tēnei rohe. Tēnā rā tātou katoa ki ngā kauwhakahaere me ngā kauwhakatautai. E mihi mahana hoki kia koutou, o tira kia tātou. Ano reira nei ngā kapa e rua ko te Hokyanga, pakangatu ana ki a tūranga nui ākiwa, nā kua piro a tūranga nui ākiwa. Re ko tahi te piro, kia tūranga nui ākiwa, kore kia Hokyanga. So it was a nice quick try there by tūranga nui ākiwa. Here we go, Hokyanga, looking for a response. Nice. Down the middle. Hokyanga now. Long ball there by the Hokyanga middle. Unable to find the targets, and now the ball is back in the hands of Tūranga Nui Ākiwa, and they're off! Oh my gosh! What a try. Could have been a try. Well, not. Touch there. While he was sprinting down the sideline, stepping the Hokyanga players. Here they are now. Tūranga Nui Ākiwa. Taka whakamua. Nā, no reira, anei Hokyanga. Nā karawe te mahi te Hokyanga. Te Hokyanga ākupe. Nā, anei, tūranga nui ākiwa. Ki te ana ngā pūkenga o ngā kaitākaro katoa i tēnei wā, no ngā kapa e rua. Split them open. He's looking for an open teammate out on the wing. What a catch, what a try. There by the tūranga nui ākiwa. Middle linking up with the wing there. Okay, ki te tāpeke katoa ngā piro ki te rua. Bringing the scores back down to the 2-0. Here we go to Hokyanga.
Oh, nice little play there by the Hokyanga. Good defense there by the Tūranga Nui Akiwa middles. Here they go now. Oh, good momentum here by Tūranga Nui Akiwa. Me te tere hoki. Oh, karawe. Oh, intercept here. Can Hokyanga go all the way? Can they go all the way? Oh, and just caught there by the Tūranga Nui Akiwa defense. Nā anei, a Hokyanga. E, hoki ana ki te rārangi piro. Hoi anō. Ko taka whakamua te poro i nāne. Nā, kia Tūranga Nui Akiwa i nāne te poro. A bit of a penalty there by the Hokyanga players. Here they come. Tūranga Nui Akiwa looking for their third try. Yep, here's the train going straight through the Hopuhopu, close to the Hopuhopu fields. Let's hope that there are no trains, that the Matatini committee has cancelled all those trains for the Matatini Nationals. Wouldn't that be a disappointment te Huama if you're trying to watch your favourite kapa and you have trains coming through? Poi anō ka waiho tēnā ki ngā kai whakahaere, ngā kai whakarite o te Matatini. Here we go now. Hokyanga. I wonder how many kai haka will try and conquer the Hakari Matas when they come through at Waikato. They should have kai haka Hakari Mata competition. See which kai haka can get up there the fastest. Anei, Hokyanga. Nope. Tūranga Nui Akiwa i nāne, kia rātou te poro. Kite ana i etahi āputa. I roto i te tūwatawata o Hokyanga. Oh, nice stepping left and right. Oh, good draw and pass there. Mai ia Tūranga Nui Akiwa, engari, ko tā te kaiwa wau e mea na, I rere whakate mua te poro. Nō reira, anei rā. Hokyanga. Oh. Oh, good pass there by the Hokyanga players. They are down now.
Here we go, Hokyanga. Community. Oh, Hokyanga there. Just trying to squeeze through that gap. Ari nā te rahi o te tinana, kāre I whai hua. There they are now, just moving the ball around. We're not tūranga nui ākiwa, just playing some good tight D on them. Hokyanga struggling to find a gap here, and with a small little mistake, handing the ball over back to tūranga nui ākiwa. E taratau hapa moro iti. Wānei tūranga nui ākiwa. Good momentum here down the sideline. Oh, Hokyanga player there, ki te ia I te rere o te poro. Tānei nganagi ta hopu I te poro, hoi anō. Big cutout pass there by the tūranga nui ākiwa middle. Engari rā. Hei taka noa. Here we have Hokyanga just slowing the play of the ball down. Looks like they're getting mixed up there and subbing off and on. Ball to ground. Te whakatau a te kaiwa wau. There we go, e Huama. Half time. As we enter in half time, tūranga nui ākiwa 3, Hokyanga 1. One more. One more. Nei mai hoki mai ki tēnei wāhanga tuarua o te kēmu nei. Ko te tāpeke o ngā piro katoa I tēnei wā. Toru kia tūranga nui ākiwa.
Kua whai naina, I ha te whakatau a te kaiwawau. After that interception, what a great run there by Tiranganui Akiwa. Alright, kua piro. Reira whā. Piro kia Tiranganui Akiwa, tahi kia Hokyanga. This Tiranganui Akiwa team just looking sharp and ready as ever. Hoi anō, me mihi ki te roa o te rangi nei. Me mihi ki ngā kai tākaro katoa. I te hekenga o te wera, te paunga o te kaha. Wanei mātai kua tai ki te hiku wai o te rangi nei. Nō reira kāre kore rongo ana ngā kai tākaro katoa i te mamai o te tinana. Tā rātou i te pōnei, he toro, ngā uaua. Me te mirimiri hoki anō i ngā uaua, kia pai ai tā rātou hoki ngā mai a pōpō. Mo te rangi katoa e nei kai tākaro, i tākaro kemi nei o te pāwhitu poro, mai te iwa karaka i te ata nei. Tai nō rā ki te whākaraka te ahiahi. Nō reira kua roa rawa te rangi ki a rātou. That's of course why you just see fit little people playing this game. Because it is a strenuous game on the tinana. And if you're a big boy like me, then you're not really lasting. Hoi anō e hoa mā. Oh, cut out ball there. Probably too hard. Hoi anō kei te pai. Nō reira Tiranganui Akiwa I nainei. Oh, nice. Man, these kids just have energies for days, hoa mā. Okay, ka pai, anei rātou. Oh. Oh, gap there. Nice cut out ball out to the link. To the wing, good draw and pass. Tiranganui Akiwa, looking for another try. Oh. Okay, swinging the ball back now. They're going to stay in their corner. They're going to bring it back to the middle. Oh, and they're bringing it back to the middle now. Tiranganui Akiwa. They're going left or right. They're going to swing it back left. Oh, and they just got jammed up there in the middle and it's a handover. Good defense shown there by the Hokyanga. Hokyanga's turn now. Hopefully they can get some good field position. So we can see some good tries being set up by the Hokyanga team. Hoi anō, kua tohu te kaiwawau ki a rātou. I hapa rā Tiranganui Akiwa. Reira kua noho tonu te pōro ki ngā ringaringa o te Hokyanga. And here they are. Playing at a slow pace. Oh, and just a little mistake there. Little mistake there by the Hokyanga. Is there going to be a try? Oh, that touch caught there by the Hokyanga defence. It's Tiranganui Akiwa team though, looking dangerous out there out on the edges. Hokyanga here just need to get some good momentum
Still plenty of time left in the game for them to make a comeback. They're only down 2 tries. 2 tries will get them a draw. 3 tries will get them the win, obviously. Still plenty of time. Oh, yes! What a try there. Just broke the defense. Split the defense in half and straight through the gap. Nice. We could be in for a comeback here, Huama. Kua whā kia tūranga nui a kiwa. Kua toru I nainei ki te Hokyanga. So all Hokyanga have to do here is just a good defense here by the Hokyanga team, and they'll get the ball back. They'll have an opportunity to draw the game. Unless, of course, Tūranga Nui a Kiwa score here, which of course would be their aim. So let's see what they can produce in these next 2 touches, in these next few sets. Here they are, just hanging out on the edges. It's like they're targeting the link and the wing. I'm gonna go down on the middle. No! Opted for the draw and pass. Oh, that was there. That was open. Okay, here we go. No. Try there by the Tūranga Nui a Kiwa team. Here we go, Hokyanga. Just need a try here just to keep the Tūranga Nui a Kiwa team on their toes. Kia kahara, te Hokyanga. Kāre e whai hua, tēnā wā. O, ia ke tahara te kaiwawao. Nā, kia Hokyanga tonu te poro. Here they are. Well, what are these crafty guys up to? Probably doing something crafty. Oh! Is it a try? Oh. Oh, no, Kyle. Here we go again. Oh, ngā kai uringi, ngā kai whakarite. Ata te tiro ki te taha maui, ki te matau. Kei hea rā ngā āputa. Ka hanei te toko rua. Oh, okay. Ko hapa anō a Tūranga Nui a Kiwa. Nā, ko hoki nānei ki te Hokyanga on the 5, setting up, waiting, nice, going down. Yeah, not sure about that one. We are not kei te pai. Whā ki te rima. Ai piro. Wā rawe te piro ra. Whā ki te rima. And they, Tūranga Nui a Kiwa, just looking to keep the score out of reach here. As the minutes going down, just waiting for the hooter, no doubt.
Hura will sound any minute now. Tūranga nui a Kiwa just holding on. Oh, seals the game, locks it in. What a try, and what a finish as well with the slam dunk there, right at the hura. Reire mihi ana kia tūranga nui a Kiwa. Kua puta tō rātou ihu i te muro o te ahi. Kua hinga rā Hokyanga. Hoi anō, tēnā rā tātou.
Tēnā rā tātou e te iwi nau mai hoki mai. Ki tēnei ke mi whakamutunga o te rangi nei. Me ngā huro ki tēnā. Anei tāmaki makaurau. Me ngā kiritata no Ngāti Hine. Ngāti Hine nei e mau ana i ngā hingariti pango. Ka tira e tika me mihi atu rā ki a Ngāti Hine. Me ngā kai tākoro o Ngāti Hine. Here we go, Tāmaki Makaurau now. Just bringing the ball out there. And the last game of the day whānau. And no doubt the kids will be feeling it. I'm feeling it and I'm not even playing. Oi anō. Here we go. Tāmaki Makaurau, nānei. Ngāti Hine now, just bringing the ball up. And I watched this team earlier on in the day, and I would like to say that they are a funky little team to watch. They're pretty cool. Here we go. Nice cook there in the middles. Oh, what a scoop. Nice. Ki mea ana i tētahi o nā hoa. Ngare tōhi pārna tētahi o nā hoa. Ooh. Nā, anei Tāmaki Makaurau. Just bringing the ball back to the right hand side of the field now, looking to attack that section. Karawe a Tāmaki Makaurau. Oh, nice drawn pass. Oh, karawe. Ke te pai tēnā. Pau katoa ngā pā. Nā, ko ki te poro. Kia Ngāti Hine, anhine. Mai kōkiri mai ana i te poro. Me tā rātou whiu haere. Tō mā haere ki te taha matau o te whira. Engari hapa tētahi o rātou, no reira. Ko hoki atu ki a Tāmaki Makaurau i nā ane. Nā, ko piro rā Tāmaki Makaurau. First team to draw blood today e Huama in this last game of the day. Tāmaki Makaurau. Reira kua tahi piro ki a Tāmaki Makaurau. Kua kore ki a Ngāti Hine. Here they come now. Nati Hine. Quick play of the ball. Scooting out to the left. Nice out to the wing. Oh! Did he drop that?
Kei te pai hua ma. Nati Hine, unfortunately, unable to capitalise. Kei te pai tēnā, tāhua o ngā mahi hākina kina tēnā i ētahi wā, ka whai hua au nā mahi i ētahi wā, ka hapa, hoi anō ko te mea nui, ka haere tonu, ka kuke whakamua, ka whakataha ki raha ki ngā hapa. Nei rā Ngāti Hine. Good field position now, good driving. Nice little fake dummy cut there. Some hard touches here. Mai etahi ngā tama. Ball to ground. Tamaki Makaurau now with position. Here they come. Nice, hard and fast now. Tamaki Makaurau. Hand over there. No. Hand over? Yep, hand over. Nice. Ngāti Hine anei a Ngāti Hine. Ai, ki te i te pitomata o tēnā piro. Ai, tata whai hua ngā mahi a te tamara. Get down there! Get down there! Who's ready? And they are Tamaki Makaurau i nāne with ball in hand. Making their way up the field now. And just a gas around. Oh, here they go. Oh, Tamaki Makaurau, draw and pass. Oh, no! That would have been an awesome try. Loving the skills on display here. Very high level. Drawing and passing. Te rere o te pōro ngā maka. Te tere o ngā tama, te koi o ngā hine ngaro. Some hard touches there by Matua. Hoi anō. Ko
Ko puta rā te tama no Tāmaki Makaurau. Anei rā Ngāti Hine. Ka rawe. Nā kua piro rā Ngāti Hine. Drive hard, pick them, drive harder. Nā Tāmaki Makaurau I nānei. On the 5. Kimi ana I tētahi piro. Nā hoi anō I takanoa te pōro ki te papa nei Ngāti Hine. Oh, Ngāti Hine there. Oh, nice. Here they are now. In the hura there. End of the first half e Huama. Nō reira, tahi piro kia Ngāti Hine, tahi kia Tāmaki Makaurau. Nō reira, mai tonu mai e Huama, tēnā rā tātou. Anei Huama, ki te wāhanga tuarua, te wāhanga whakamutinga o te rangi nei. Ngāti Hine. Oh, ka rawe. I piro. Ai. Ko me mai te kaua wau, kua piro rā Ngāti Hine. Reira kua rua ngā piro ki te tahi.
Now Tamaki Makaurau now looking to respond to that try there by Ngāti Hine. Oh, the wing away. Nice. It probably would have been a different story had it been league. We are not. Ball to ground in 9-8. Reira nei. Ngāti Hine. Karawe hoki. Ngā pūkenga o ngā tama nei. Me tā rātau ki te rautaki. Rei te mea kua kōtitira wāti mai te rautaki. Te rautaki whakaritea e ngā kaiako o te tima nei, o te kapa nei. Oh! Man, jeez. Just the skill level, nera e hoa mao. Wene tama. Awe. Oh. Me hoki rā. Tāmaki Makaurau I hapa. Tā wana I rere whakanua te koro. Reira nei a Ngāti Hine. Nā, anei te kaiurungi e tohu atu ana ki tōna hoa. Here we go, Huama. Do apologies for that. We were having some difficulties there with our streaming. Hoi anō, our team is busy in the background working to get that fixed up for us. Oh, and it's gone.
food is your medicine. If you really want good health, know where your food's coming from. We wanted our children to grow up in the wilderness. The world needs kids like that. Māori have always understood the best way to live on this harsh land. We can hold on to our tikaka, our practices, our traditions, and bring them into this day and age. This isn't an ad about four-wheel drives. It's about knowing the place, as well as the locals. You found the place. That's a good start. Built by my great-grandfather 20 years ago. And go! Just fill up at a participating Caltex, stack your pump discounts, and you could collect more savings on your next visit. Oh, there's another one. Getting quite good at this. Filling and saving. Feels good. Funding is a real challenge. We know that a lot of schools face that ongoing, and the reality is if you go to a lower decile school in New Zealand, you are less likely to be able to afford to participate in sport. Obviously, having come through it myself with kids and being one of those kids myself who played sport, I know how much it defined who I was. And now being able to go, I can't fix it all, but we can help and try and give to those people who are going through tough times. Get the Māori Plus app. Download now on Google Play or the App Store with exclusive viewings and 100% ad-free. Quite like top tier. Watch us anywhere, anytime. Make Māori Plus your mate and stream now.